Alright, things look a little weird today. I switched back to my other chair for work reasons. And I have managed to reintroduce a problem I had previously solved, which is the arm on this thing. I now have to like reach under it again, but you know what? Heck it. Now I'm here. It's honestly not that big of an issue. It looks fine to me, but I feel like it looks weird, but it might just be my insecurity talking. Anyways. Time to embrace the darling. I don't know. You two really done goofed now. I got mail. Oh, right. It's the fuck up mail. I love that she sent it twice. She's like, send it! Very funny. We return to the main room to Mayuri's inquisition. Mayushi, ほら、ああやって二人の手首に12号機がはまってるってことはダメだってことだったんだお。If it had worked, you wouldn't be asking. ああ、そっか。遅かったんだね。残念。As if I needed more proof of the D-mail's failure, Daru and Mayuri's awareness of the situation made it abundantly clear, though I hardly cared at this point. I was focused on finding another solution. I recalled number 12's basic functions. The monitoring of body temperature, blood pressure, pulse, and perspiration. Should they indicate one user's unfaithful to the other, the device will administer a minor but painful electric shock. Should a user try to remove it by force, the device will administer an electric shock. Should the user get emotional due to an argument or the like, the device will administer an electric shock. Should the users move more than 1 meter away from each other, the device will administer an electric shock. That one's fucked up. That one's like that one's the most fucked up, I think. Like, no, you two are glued together. Should the users hold hands, the shocks will cease. And the device will only come off once it determines that the user's feelings are as one. I won't be able to send another D-mail until at least noon tomorrow, meaning that for the next 18 hours, Kurisu and I are effectively joined at the hip. And I really can't imagine that we'll be able to satisfy the device's removal conditions in the process. Well, time to remove your hand. If only because it's me and Kurisu. It's hard to think that 18 hours stuck together will improve our relationship. どうする？どうすると言ってもどうしようもなかろう。 I just want like Suzuha to pop in and be like, "Won't you?" I feel like she'd be the one to suggest, just take off the hand. Just remove the hand. 言っとくけど、私は一晩中あんたとこの状態で過ごすなんてごめんだからな。それはこっちのセリフだ。まあまあ、二人とも落ち着いて落ち着いて。They just need a Mayuri next to them at all times to diffuse any arguments. Mayuri put a gentle end to the argument. That's what she do. Just in time, too. If the words had started flying, the electricity would have too. 何度も同じ過ちを繰り返すなんて学習能力がないんじゃないの？ Hot meat kettle. やっぱりね、せっかくなのでオカリンもクリスちゃんもこれを機会に仲良くなっちゃえばいいとマユシーは思うのです。 She would. それができれば苦労はせんのだ。残念だけど私も珍しく岡部に同意するわ。本当に珍しいな。珍しいついでに意見があったということでこれが外れたりは。They both are so, they just can't let shit slide. そんな簡単にいくわけないでしょ、バカ。
It's like every word this woman speaks is specifically chosen to piss me off. If I didn't have this on, I would tell her once and for all who rules this lab. どうしてかな。まゆしは不思議だな。まゆしどうしたん？何が不思議なん？だってまゆしはオカリンともクリスちゃんとも仲良しだよ。だったらオカリンとクリスちゃんが仲良くなってもいいはずでしょ。 I love her brain. I love her brain so much. いかにもまゆりらしいのほほんとした意見だ。それが可能ならば人類皆兄弟、有志より常に謳われてきた平和と友愛の世界はとっくに実現されているだろうな。兄弟か。まゆしとオカリンは兄弟みたいだけど兄弟じゃないから、やっぱり無理ってことかな。結果的にはそういうことになるのかしら。 Great girl, how's it go? It begins. 言葉の意味はよくわからんが、結論は合ってるんがすげえ。Anyway, back to number 12. なんとか外す方法はないのか。あったらあんなに慌てるわけないでしょ。大体売り物にするのだから普通は安全装置をつけておくくらい考えるものではないのか。だから最初から完成品じゃないと言っとろうが。 Indeed, yes. そもそもなぜこんなに頑丈に作る必要があったのだ。 These two are officially glued together. できるだけ本格的にしろと言ったのはあんただ。俺は知らん。都合の悪い時だけ知らんふりすんな。知らんものは知らんと言ってるのだ。だから二人ともそんなに怒ったらまたビリビリってなっちゃうお。そもそも橋田が脅かしたからじゃない。そもそもお前が驚かしたからだ。だが Well, ほら言わんこっちゃない。 I mean, does it count if they're mad at Daru? If anything, they're mad together, so doesn't that count for something? No? Okay. I look at the clock. It's past 7:30 p.m. How has it only been an hour? オカリンもクリスちゃんも大丈夫？ I just imagine they've been glaring at each other this entire time. Mayuri looks at our faces one after the other. In just over an hour, we've been shocked more times than I could count on my fingers. You'd think that it would inspire me to be more careful, but I can't help but get angry when Kurisu's around. ほんと言い合いしたらビリビリするって、そろそろ二人とも学習した方がいいんじゃね？そのくらい言われなくとも分かってはいる。分かってるんならやめりゃいいのに。それでやめられたら苦労はしない。私は岡部さえ減らず口を叩かなきゃ別に怒ったりしないんだけど。減らず口を叩いているのはお前ではないか。私のどこが減らず口を叩いてるってのよ。今のが減らず口でなくてなんだというのだ。Just like that, we're in an argument as soon as we open our mouths. But my body can't keep taking these shocks. It's only been an hour. Will we even survive until noon tomorrow? ねえねえ、まゆしは思うんだけど、二人とも手をつなげばいいんじゃないかな。え？ああ、そういえば、手をつなげばビリビリは発動しないんだっけ？ That's true. I had just gone over number 12's functions too. What's wrong with me? I completely missed the most obvious solution. 岡部。Kurisu gives me her left hand. I nod slightly and offer my right. We hold each other's hands. おお。さっきまでいがみ合っていた同士が固い握手とか、全俺が泣いた。And お前は助手のくせに
なんでそんな大事なことを忘れているのだ。あんたこそさっき聞いたのに忘れてるとかバカなの？死ぬの？なんだと？何よ。Now they can argue unrestricted. やっぱりこうなっちゃうんだね。ですよね。だいたいあの時あんたが早くメールを送ってさえいればこんなことにはなってなかったのよ。それを言うならお前が誤ってスイッチを押してしまったのがいかんのだろうが。そもそも新作ガジェットを作ろうって言い出したのは誰だ？あの時お前がタイムトラベルの講義などしているから。なあまゆし、 Wanna bounce? Are we good? この二人いつまでこうやって言い合ってれば気が済むんかな。いくらビリビリさんが来ないからってちょっとやりすぎだよね。I can't. It's too much. でもさ、こうやって見てるとあれみたいじゃね？あれって血は喧嘩。確かにそうかも。誰が血は喧嘩よ。そうだ、一体これのどこをどう見たら血は喧嘩に見えるというのだ。どこをどうって。Mayuri stared at Kurisu and our conjoined hands. 手つないで喧嘩してるんだから、旗から見りゃ血は喧嘩にしか見えんだろ上皇。そうは言うがこうするより他にないのだから仕方あるまい。はいまゆし。 Mayuri abruptly raised her hand, is what it said. いい加減に喧嘩するのはやめた方がいいとマユシーは思います。every time she talks, it's the best. つうかさ、二人ともさっきからずっと同じこと言い合ってんじゃん。見てる方もそろそろ飽きてきたお。I'm not doing this for their entertainment. But even I'd begun to think that this war of the words wouldn't lead anywhere. War of the words. That would be incredible. No, in reality, I'd realized that long ago. I was merely waiting for a chance to say so. As I looked at Kurisu, I could see worry in her face. Perhaps she felt the same. そうだな。まあ、マユリやダルの言うことももっともだと俺も思わなくはないが。Once again being the smartest character in the entire series. 私も異論はない。では、今後どちらのせいだというのはなしにしないか。そうね。That would have been a great time for the two of us to shake hands if we weren't holding hands already. This probably wouldn't put an end to our arguing on a larger scale, but it seems like we have a temporary truce at least. それで今日は二人ともどうするのかな。え？どうするってどういうこと？だって確か二人とも1メートル以上離れられないんだよね。クリスちゃんはお茶の水のホテルで暮らしてるんだっけ。冗談じゃない！岡部と一緒にホテルに行くなんてごめんよ！ I had the perfect retort lined up, but knowing that it would spark another argument, I managed to hold my tongue at the very last second. それじゃ Damn, I'm あ actually impressed. 二人ともここに泊まるってこと？やむを得んがそうせざるを得ないだろうな。クリスちゃんも？仕方ないけど、それしか方法がないならそうするしかないわね。そっか。After we answered, Mayuri seemed lost in thought. あのね、二人には悪いんだけど、マユシーは帰らなきゃならないんだ。まあそうだろうな。ダルくんは？僕ももうちょっとしたら帰るつもりだお。だよね。っていうことは、もう少しでオカリンとクリスちゃん二人っきりになっちゃうけど、大丈夫かな？
One will survive. Oh. That's right. I had forgotten something very important. As it gets dark, Kurisu and I will be left alone. Which means... それダメ困るマユシーも一緒にいてあげたいのは山々なんだけどね。今日はどうしても帰らなきゃならないんだ。そこをなんとか。ごめんね、クリスちゃん。そんな。でも、もしかしたらダラくんなら頼めば残ってくれるかも。橋田が Kurisu looked at me and Daru one after the other. Choices. 岡部と橋田と私3人。あ、僕ならマキセ氏が行っちゃダメって言ってくれたらここに残ってもいいけど。And then he went home. 誰が言うか心配しなくてもオカリンと2人で襲ったりしないから大丈夫だってばよ。It's fucking nose, dude. Daru, why are you the worst sometimes? God damn it. 夜なこの変態っていうか、そんなこと言われてお願いって言うわけないだろうが。 She makes a good point. ひでえな。ちょっとしたアメリカンジョークなのに。どこがアメリカンジョークだ。そもそも橋田が言うと冗談に聞こえないのよ。 Is she wrong though? Jesus Christ, Daru. Like, though, I think the worst thing about Daru is the fact that he's actually like the fact that he's kind of awesome sometimes. Very rarely, he'll be like the best, and it makes it so you can't fully hate him. But goddamn, is he the worst sometimes? Maybe he's right about you being harsh, assistant. I mean, no. He's まあでも冗談は置いといて。本当は僕も今日はちょっと用事があって帰らなきゃいけないんだよね。She's not wrong. That's... So in the end, Kurisu and I will be left alone here after all. そっか。Oh my god. でも多分大丈夫だよ、クリスちゃん。こう見えてもオカリンは紳士だから変なことはしないと思うな。ね、そうだよね、オカリン。こう見えてもというのは気になるところだが、一部では辞書で紳士と引けば岡部倫太郎のことと書かれているともっぱらの評判だ。 But one of many masks he wears. ほらね。だけど紳士は紳士でも変態紳士だったりするかもなのだぜ。 Go away. なおさら信用できんわ。というか常習よ。お前今までだって何度もここに泊まっているだろう。今さら心配することもあるまい。あのな、どう考えてもいつもとは状況が違うでしょうが。 Oh, I'm just trying to tell you not to worry, damn it. とにかく変なこと And say that. 大声出すから。 Damn it. お前こそ妙なことしたら許さんからな。なんで私がしなきゃなんないのよ。 What an annoying conversation. Think about it. She's just my assistant. We're only going to spend one night together. What does she think I'm going to do? What? だが俺だって何？助手が機関の手先なのではないかだと。 I'm perfectly normal. Definitely don't look at my phone wallpapers. 心配する。 Just たとえそうだとしても、あんな尻に猛 Perfectly 虎 normal の残るよう over な here. 女に惑わされる俺ではない。 Oh my god. おい、何気に失礼なこと言ってないか。ふん、もうご飯女は黙っているがいい。Okay. Wow, that caught me off guard. Oh my god. もうご飯なんてないわよ。Fucking spot butt.
もうまたそうやって喧嘩して。 Mayuri spoke up in a rare fit of anger. いいですか？マユシーはそろそろ帰っちゃうけど、 I did 二 not 人とも realize she was 仲良くす capable of る that んですよ。 emotion. 喧嘩なんかしちゃダメだからね。はい。すみません。 I love that Mayuri she has all the power. Let's be real. Who is the real leader of the Future Gadget Lab? She has all the control. はい。 No one can say no to 二人ともいいお返 her. 事です。 It's それ impossible. でナラ君はどうする？あ、僕も帰るを。とその前にオカリン、なんだ？例の新しいガジェットのために適当にラボにあるパーツとか使ってもいいよね。ああ、もちろんだ。すべてはお前に任せる。好きにしろ。オーキードーキー。何？あんたまだこれ以上ガジェット増やすつもりなの？当然だ。ちょっと新作を作ったからってこのラボはお前だけの力で持っているのではないということを思い知るがいい。誰もそんなこと思っとりゃせんわ。はいはい。それじゃあマユシーたちは帰ります。二人とも仲良くね。 Bye. オカリン、一緒に魔法使いになろうなって誓ったあの日のこと忘れるなよ。You don't get a bye, Dario. Fuck off. He never agreed to that. For, like, multiple reasons. There's several things wrong with that sentence. It's after 9 p.m. Mayuri and Daru left about 5 minutes ago. In that time, the silence has only been broken by the ticking of the clock. Neither one of us has said a word. I can feel the tension in the air. I'm sure there's been situations that put Kurisu and I alone in this room before. At least, as far as I can remember. But I didn't think anything of them at the time. Neither did she, most likely. At a glance, this is the same sort of thing. But what's with this tension in the air? It's so thick I can hardly breathe. Don't tell me this is going to last until tomorrow afternoon. I don't think I'd be able to take it. The worst part about all this is the silence. So maybe if I break the silence, things will get back to normal. One word. Oh no. That's all it would take to fix things. Okay.ああ、Okay, that's adorable. What awful timing! Our words stumbled over each other. 何？あ、いや、特にこれというわけではない。そっちは？私も特にないんだけど。Silence again. Damn it, why would she start talking when she's got nothing to say? Pot? Kettle. No, she must have been thinking the same thing I was. But our awkward timing ruined any chance at a conversation. Something. There's gotta be something we can talk about. What did we talk about up until now, anyway? Now that I think about it, it's only been about 10 days since we first met. I'm pretty sure there's arguing. They were arguing. There was that time they argued. There was that time they were yelling at each other. They were fighting, insulting. More insults. We talked about time travel, D-mail, experiments, and gadgets. In fact, so much of our conversation has been centered around gadgets that we haven't spent any time in casual conversation with one another. Of course, discomfort will arise when we're forced into a situation like this. And this awkwardness will only continue until something is done. Anything. I just have to say something. ああ、そういえば喉が渇いたな。それにしても今日も暑いわね。そういえば確かドクターペッパーの買い置きがあったはずだが。This is so... 何でも今年は記録的な猛暑になるって言ってたっけ。通りで暑いはずだわ。
いや、そういえばあれは昨日飲んでしまったのだったか。そういえば友達が言ってたけど、アメリカもかなり暑いらしいのよ。Having two separate conversations right now. こんなことなら今日のうちに買ってきておけばよかったな。それにしても温暖化の原因が二酸化炭素だっていう間違った情報はいつになったら撤回されるのかしらね。いや、参った参った。ほんと参っちゃうわよね。 This is unreal, dude. This is all wrong! It almost looks like we're having a conversation, but we're just rambling to ourselves. How long can we monologue like this? Well, there's no way we can keep it up until noon tomorrow. None. And why is it so hard to come up with something to talk about all of a sudden? There's only one thing I can do in a situation like this. Don't summon him. Don't do it. Fuck. Fuck. There he is. He hath been summoned. どうした。さっきから態度がおかしいではない。いつもの威勢の良さはどこへ行ったのだ、クリスティーナよ。It's like Pavlovian at this point, I think, for him. It's like, he truly cannot control himself. It's unreal, dude. 何よ急に。お前に一つ言っておいてやる。この鳳凰院教授は狂気のマッドサイエンティストであり、興味の対象は常に研究と実験。さらにそれに伴う結果により世界の支配構造に破壊と混沌をもたらすことにある。いきなり何なんだ。つまり目下のところ俺の興味の対象は科学的思考にのみあり、女であるとか色であるとかそういうことに対する関心は極めて低いと言っているのだ。 What are you doing? え、岡部ってもしかしてそっちの人？そっちとはなんだ。だからほら、ベーコンレタスっていうかブラックリストっていうかブリティッシュライブラリーっていうか。Oh my god, it's not what she's saying that's funny, it's the way she's saying it. Oh my god. はあ？お前は一体何を言っている Of all the, like, what the f... だからうほっとかあーとか言わせんな、恥ずかしい。I'm pretty sure she's implying that he's gay, but she's doing it in a way that is British library. Oh my god. The fact that the fact that it clicked right away for me is probably a sign that I am too familiar with this type of narrative, but so fucking dumb. Bacon lettuce. What the fuck? Bacon lettuce. BL. Wait, boys love? あ、恥ずかしいのはお前だ。 Oh my god, that's so fucking funny. 男と見るとカップリングだなんだと何でもかんでもくっつけたがるこの不女子のおめ。なぜ俺が誰なんぞ Oh と。 my god. Listen, as Kurisu herself said, who cares? You love who you love, whatever. Oh my god. That being said, やめ again, ろバ just カ、 the, 想像しちゃっただろうが。 just the way she fucking phrased it killed me, dude. So dumb. バカはお前だ。想像するんじゃない今押し。 Oh god, now I'm almost imagining it. 言っとくけど、私にその趣味はないかな。だけど、あんたってばまゆりみたいな子がそばにいるってのに、ただの幼馴染だって言うし、それにさっきだって。さっきだと？いつ俺がそんなな話をしたというのだ。そうじゃなくてさ、
あんたと柱が約束したっていう。God damn it, Taru! What have you done? 約束？ My good ほら god. 言ってたじゃない。一緒に魔法使いになろうって。What an asshole. 最近はそういうのに嫌悪感を持ってる男が増えてるって聞いたけど、あれ本当なのかって思って。バカを言え。あれは誰が冗談で勝手に言ったことで、俺はそんな約束を交わした覚えはない。どうだか。本当だ。 I'm 現に俺はバリバリの I'm 肉 already 食系だ。 spent. チャンスさえあれば骨の髄までしゃべり尽くしてやるほどのな。Ah! No! Why? What is happening? Oh my god, I think I'm going to die. I think I'm going to die. This is going to kill me. Oh my fucking god, dude. チャンスさえあれば。あ、骨の髄まで。Kurisu wordlessly slid away from me. Correct. That is the correct answer. How did this happen while I was trying to soothe her anxieties? Methinks the girl is a little too nervous. Dude! This is so 100% on you, my man. さっきと言ってること全然違う。待て。今のは言われたから答えただけで、そういうつもりではないぞ。肉食を自慢する男の人って。とにかく落ち着け。これ以上離れると。Was interrupted by a jolt of electricity. だから言ったではないか。That is 100% his fault. Oh my god. I can't そういう believe he ことは fucking もっ said と早 that. く言えと言ってるじゃない？ Perhaps because she realized anger would lead to another shock, Kurisu calmed herself halfway through her sentence. That last shock must have her feeling a little more cautious. とにかくそこまで不安なら言っておいてやる。俺は誓って何もしない。本当だ。だから安心しろ。信用してもいいんだな。アインシュタインに誓って。I raise my right hand as I take the oath. わかった。そこまで言うなら信じてやる。よし、そうと決まれば、さっきのような時間を過ごしてもしょうがない。The longer the silence and inaction continues, the slower time seems to pass. The way we experience time is not absolute, but relative. According to the general theory of relativity, the way our bodies experience time is dependent on gravity. Naturally, changing gravity is beyond us at the moment, which is why it's so critical for us to find some activity that makes it feel as though time is passing more quickly. 明日の昼12時まで少しでも気が紛れ、かつ時間の進みが早く思えるよう。そうだな。ここは何かゲームでもして過ごすというのはどうだろうか。Break out the playing cards. ゲーム？そんなものここにあったっけ？いや、俺もわからん。とりあえず開発室のパソコンでできるゲームを探してみよう。Oh no. Oh no. A Star's computer. That's... He's not even here and he's gonna ruin us. He's gonna ruin everything. He's not even here. With that, I persuaded Kurisu to look for a game with me. And... なんだこれは。エロゲしか置いてないではないか。 No way! We discovered an assortment of games with very adult cover art. There was no end to them.
can afford all these games, he should be able to afford to donate to the lab. Kurisu gave me a cold stare. 違う、これは俺のではない、全部ダルのだ。 Kurisu slides 30 centimeters away from me. There's no way I could play any of these with her. No shit! そうだな、考えてみれば2人モニターの前に並んでパソコンでゲームというのもおかしな話だ。 We have to have something else. あ、そうだ、思い出した。もっとこうボードゲームのようなものがあったような気がするぞ。ほら、お前もやったことがあるだろう。ライフゲームとかモノポリストとかそれ系のやつだ。 Oh, I love it. that そうね。確かにあの手のゲームなら That 何 bit 回か never や gets っているうちにあっという間に時間が過ぎそうね。だろう、確か前にマユリたちとみんなで遊ぶようにとどこかで買っておいたものがあったはずだ。あれを探そう。 we searched the laboratory for a board game this time, and we found これはツイスターではないか。 You have to know what Twistor is. I'm guessing it's like Twister, but with an O. It's a game where you put your hands and feet on randomly chosen colored spaces and basically get intertwined with the other players. So what is it doing here? As far as I remember, we've never played anything like this at the lab. Could this possibly be another result of the D-mail I sent? But that led to another problem. 岡部、あんたわざとやってるでしょ。 Your skepticism is valid. 違う、俺はこんなものがここにあったことさえ知らん。 She falls silent and goes for a double slide away combo. Combo. By this point, we'd realized that the kill time with a game idea was going nowhere. Oh man, I'm so tired already. I'm so fucking drained by that. So instead, we went to a convenience store to get some snacks and ended up standing around there reading manga and magazines until about midnight. それにしても1メートル以上離れちゃダメっていうのは思ってたよりもずっと大変ね。 She's not kidding. Staying close was especially hard outside, where simply walking out of step with each other could lead to a sudden shock. The convenience store was nearly as tough. It's easy to separate if one person sees something that catches their interest and the other doesn't notice and takes a couple steps forward. We suffered more than a few shocks that way, which made the staff very suspicious of us. 普通に日常生活に支障をきたすレベルだな。商品化するとしたら改良する必要があるわね。クリスティーナよ、お前この状況でまだそんなことを考えているのか？当たり前でしょ。不幸な事故とはいえ、こうしてモニターする機会ができたんだから、どうせなら活用しなきゃ。That's actually a really good point. じゃないと Take notes. 何のために嫌な思いまでしてこんな状況に甘んじてるんだかわかんないでしょうが。 I like the way she thinks. まさに実験大好きっ子だな。またの名を実験バカとも言う。あら、科学者としては普通のことよ。それとも自称マッドサイエンティストの法王院京馬さんはそんなことすら考えられないほど混乱してたのかしら。冗談ではない。当然俺も同じようなことを考えていたに決まっているだろう。どうだか。 She's just like Mayuri. She may initially panic once an unexpected event occurs, but once she has time to pull herself together, she's perfectly composed. I feel like women have nerves of steel when the chips are down. それにしてもほんとこの部屋暑いわよね。海外ならまだしも今時日本でエアコンないとか健康的文化的な最低限度の生活に支障をきたすんじゃない？その資金を得るためのガジェット制作でもあるのだ。とりあえずこれでも飲んで我慢しろ。 I took a Dr. P out of the convenience store bag and offered it to Kurisu. But she turned it down with a shake of her head. いらない。なぜだ？
ドクターペッパーは好きだったはずだろ。そうね。好きだけど今はやめとくわ。 She said as beads of sweat ran down her forehead. She's an odd one. この暑さだと夜だろうが建物の中だろうが熱中症になる可能性があるというぞ。そうなってからでは知らんからな。I mean, soda isn't exactly hydrating. Well, if she doesn't want it, I'll drink it. I twisted off the cap and downed about half of it in a single guzzle. It was perfectly chilled, perhaps because it had been in the store's cooler for a while. It doesn't sell very well, and tasted delicious. The tension in the air after our first shock and the weird feeling that lasted just a few minutes ago had both completely evaporated. At this rate, we should have no problem making it to tomorrow afternoon. Well, that's... golly gosh, that's great. I can hardly believe it. I'd hoped the rest of our time would fly by without incident, but such was not the case. It was just after 2 a.m. I never could have imagined it would come over me so suddenly. What can I do? Kurisu is right next to me, reading an article written in English. I look at her. What the fuck? I try to quell the urge, but it's growing and growing inside of me. Oh, I think he has to go to the bathroom. I can't take it anymore. おい、さっきから何隣でもじもじしてるんだ。気が散るでしょうが。Without a word, I took her hand. 何？何のつもり？ Yeah, how does this gonna work? I can't. あんた、もしかして。I didn't need to say a word for her to understand my desire. She's a sharp woman. I nodded slowly and firmly. お前がドクターペッパーを飲まなかった理由が今わかった。やっぱりか！トイレか！催しちゃったのか！ It really... Okay, I'm just gonna say this right now. It really does go right through you. It's crazy. I don't know what it is about Dr. Pepper specifically. It goes right through. It's insanity. 総貯水容量ギリギリでもはや決壊寸前だ。あんなにグビグビ飲むからだ。こうなることが分かっていたならあの時に一言でも言ってくれれば。 This is bad. Even tensing my abdomen to yell at her makes me feel like everything is going to leak out of me. というわけでトイレに行くぞ。ついてくるがいい。だが断る。She responded without batting an eye. お前やはりアットチャンネラーだな。Busted. 何のことよ。私はただ断るって言っただけよ。だが断るだなんて言ってない。How do you even know what that is? We need like a busted compilation. 語るに落ちたな。アットチャンネラーでないのになぜだが断るがアットちゃん用語だと知っている。Busted. 天才少女マキセ・クリスはアットチャンネラーである。この情報をマスコミは買ってくれるだろうか。どうでもいいけど、あんたトイレに行きたいんじゃなかったの？あ、そうだって。こしちゃ俺、とにかくトイレだ。今すぐトイレに行くからついてくるのだ。だから断ると言ったろうが。お前は俺がここでいたしてしまってもいいというのか。うわぁ、恥ずかしい。19にもなっておもらししちゃう男の人って。そんなことを言っていられるのも今のうちだぞ。ひとたび俺の体がエクスプロージョンを起こせばお前もただでは済まないことになるんだぞ。分かっているのか。 Oh my god. それともあれか。まさかそういう性癖なのか。それは度合いで言うとかなりの変態具合だぞ。 I can't believe he's saying these things. 冗談も大概にしろ。誰もそんな趣味持っとらんわ。 With every word, I got closer and closer to my limit. I twist my body to the right and left to make one final agonized appeal. だったらなぜそう固くなに断る。
それでお前に何の得があるというのだ。あんたね、人に物を頼むときは頼み方ってもんがあるでしょうが。一緒に来てください。お願いします。最初からそう言えばいいって。I couldn't listen to her any longer. I dragged her to the bathroom and left her on the other side of the closed door. I made it. I hope that's not too far. Fortunately, even with a door between us, we're within a 1 meter radius of each other. Oh, good. If we weren't, an electric shock would have torn through my body, releasing what was inside of it and spelling the end of the world. Oh my god. 早くしてよね。She didn't have to tell me twice. 聞くなよ。誰が聞くか。 It was a close call. But we avoided the end of the world. Armageddon avoided. They say even a longest night has an end. And the rays of dawn spilling into the lab lent credence. Got it. Lent credence to that. Sunlight bestows blessings upon the world and hope upon its people. I wonder if I would appreciate the sun as much had I not wanted so desperately for it to rise. Finally, 6 a.m. came. なあ、試しに D メールを送ってみないか。はあ、何言ってんのよ。忘れたの？ D メールが送れるのは昼を過ぎてからでしょ。当然忘れてなどいない。しかし、万が一ということもあるじゃないか。どうせ、俺たちにはこのまま手をこまねいて待っているしかやることがないのだ。試してみる価値はあると思うのだが。まあ、そうね。もしもそれで遅れたら儲けものかもしれないわよね。We agreed to write and send a D-mail. Every time the phone 昨 opens 晩 and 送ったメール同様、 I'm reminded 行 of った the D メール実験 backgrounds. をやめさせるものでいいな。ええ、問題ないわ。よし。I opened the mail menu and typed D-mail experiment is trouble. I adjusted the wording slightly because spending one night with Kurisu made it clear that the number 12 incident had an even more troubling impact than initially thought. I want to get out of this predicament as soon as possible. That's how exhausting the last 12 hours were to Kurisu and I. では行くぞ。電話レンジカッコ仮。起動！ The phone wave powers on. If it works, the machine will start emitting electricity. くらい！お願い！ We shout as we pray for success. However, nothing happened. There's no feeling of dizziness, no strange sensation of the world turning around. The only thing we heard was the familiar ding that tells you your food is microwaved. I checked my right wrist to be sure. Lo and behold, number 12 was still firmly affixed. やはりダメか。分かっていたこととはいえ、やっぱり落胆は大きいわね。しかしだからといってこのまま手をこまねいていたところで時間が過ぎるのをただ無意に待つだけだ。そうね。また後で挑戦してみましょう。あ？ We have nothing to lose. And if we succeed, we're golden. We tried again 2 hours later, just after 8 a.m., right around the time the nation of Japan starts getting ready for the day. Maybe the phone wave is ready too. Admittedly, the grounds for that assumption were fairly weak, but it's that sort of wishful thinking that propelled us into another attempt at sending a D-mail. But as expected, the results were unfavorable. 次は1時間後の9時にやりましょう。ああ。 At this point, Kurisu and I had learned from our mistakes. We'd been shocked so many times that we didn't even get close to an argument during our wait. They can learn.
After this, we tried sending our D-mail every hour on the hour at 9, 10, and 11 o'clock. You'd think we might just wait until noon, but we were being stubborn since we'd already made so many attempts. The two of us tried and tried to send a D-mail, but every attempt ended in failure. では行くぞ。5、4、3。2、1。電話レンジカッコ仮起動。 I'm gonna be honest, I was expecting her to be like, just do it already, but she really is like, they really are clicking. I hit the send button on my phone for the 6th time today. The plate in front of the phone waves, oh my god, the plate in the phone wave started to spin. And a few seconds later, the phone wave stopped unceremoniously. Our noon D-mail attempt had failed. そんな。Kurisu's shoulders slumped as she emitted a sound that was equal parts fatigue and disappointment. まあ仕方あるまい。This is honestly pretty sad. Just such そもそ desperation. も送信できるのは12時くらいからというだけで、きっちり12時に遅れるわけではないのだ。そうか。でも次はきっと大丈夫よね。だって今までの実験だと少なくとも13時には確実に遅れるようになってるんだし。ああ、そういうことだ。I don't know why our D-mail rules are so inaccurate, but I also really don't care right now. I just want to be able to change things. And that should be our last disappointment. No more failed D-mail transmissions. No more sitting lifelessly on the couch as the seconds tick endlessly by. あと1時間。少なくともあと1時間で確実に解放されるのね。Send it, yeah. Well, it's funny you say that. Earlier, I'm pretty sure in this world line, I believe they went on vacation. So, yeah. そうだ。あと1時間だ。 Surely it will work. ねえ、その間この12号機から解放されたら何をしたいか言い合わない？そいつは考えたな。さすがは天才少女。もうその言い方はやめてよ。照れるじゃない。Oh my god, they're so. こいつはすまないな。Oh my heart. 連れて This, it feels so wrong. You're so happy. No. What a dumb conversation. It's so uninspired, like it came out of some foreign TV series. Looking back on it now makes my skin crawl, but at the time, we were completely invested in what we were talking about. The freedom we had longed for was just ahead of us. We were completely elated. Now that I think about it, I was the only one whose freedom lay ahead because of my special ability, reading Steiner. Once the D-mail was sent, Kurisu wouldn't be free from number 12. There would be no liberation for her. But that thought couldn't have been further from our minds. 解放されたらどうしようかしら。やっぱり熱いシャワーを浴びてクーラーの効いたホテルの部屋で思いっきり眠りたいわ。岡部は？俺も同じだな。今は開放感に満たされ、思う存分に眠りたい。楽しみね。ああ、楽しみだな。We spent the next hour in high spirits. And at last, the hour hand of the clock approached 1 p.m. あれ？ねえねえダルくん、鍵開いてるよ。え、マジで？オカリンたちまだ帰ってないのかな？ひょっとして2人とも疲れて寝ちゃったとか？入ったらまずいことになってたらどうする？ God, Daru, それは why ない are you よ。 the worst? だってオカリンだもん。ハゲドウ。 Cute. I'm not sure what that stands for, and I don't care enough to look it up. オカリン、クリスちゃん、おはよう。あれ、どうしたまゆし？
カリンとクリスちゃんが。おんや二人ともどうしたん？なんか燃え尽きちまったボクサーみたいになってるんですけど。Uh-oh, I don't like the sound of that. おーい、オカリン、クリスちゃん。どうして？ Quoted for truth, got it. That makes sense. あれ I feel like I knew 二 that 人と once もま upon だ a time. 12号機装着したまま。 It deleted itself from my brain. Thank you. なぜだなぜ D メールが作動しないのだ。いろいろ調べてはみたけど、やっぱどこも壊れてないと思われ。だったらどうして送れない？もう昼の3時を過ぎているんだぞ。これまでだったら普通に遅れていたはずじゃないか。もしかしたら回数制限があったとか？回数制限だと？そんな話俺は聞いてないぞ。そりゃそうだろう。僕も今適当に言っただけだし。つうか、まあ普通に物理的現象として考えたらそんなことあるはずないんだけどさ。だったら何が原因なのだ？だからわからんて。It was just about 1 p.m. when we excitedly sent the D-mail that we thought would liberate us from number 12. But tragically, the D-mail wasn't sent back in time. It didn't change the past. And we have no idea why. No matter how many times we tried, the only response we received from the phone wave was its ordinary ding. It didn't shoot out electricity, let alone change the past. The greater one's expectation, the more brutal the betrayal. By the end, the two of us were running on empty. We were so spent that we didn't even notice that Daru and Mayuri came in for quite some time. 私、もう一回やってみる。そうだな。Perhaps this time we'll succeed. How many times have I thought that in this past hour? My thoughts were interrupted by the ding of the phone wave. With no idea why it wasn't working, the two of us sunk into the sofa. How many do we have? Just the one. 大丈夫？クリスちゃん。ええ、大丈夫よって言いたいところだけど、 They've been さす broken. がにちょっと無理かも。We can't do a thing about this. Daru and Kurisu couldn't figure out why it wasn't working, so we're completely beaten. これはもう D メールを送って過去を変えるのは諦めた方がいいかもしれんね。それじゃあ、オカリンとクリスちゃんはこのままになっちゃうの？しばらくの間はそういうことになると思われ。しばらくってどれくらい？それは僕にもわかんねえ。オカリンとマキセ氏が仲良くなれば早く外れるかもしんないし、電池が切れるまで待たなきゃなんないかもしんないし。If we can't send D-mail, we can't change the past. That's a fairly ordinary situation to be in, if you think about it. After all, we never knew that it was possible to send an email to the past until a few days ago. But it's different now. Changing the past, now that I've tasted the forbidden fruit, I assumed that any mistake could be undone with some time manipulation. I thought that the ability to send D-mail was a given. I had subconsciously taken it for granted. But that idea now lies shattered upon the ground. The absolute fatigue that comes with being awake for an entire day, and the utter despair that comes with being proven completely wrong combined within me. That cruel cocktail left Kurisu and me barely holding on to what remained of our sanity. At that moment, the front door suddenly flew open and someone came in. Was it? Yeah! こんにちは。 Suzuha walked in with a voice brimming with energy. すずさん。トゥットゥルー。椎名まゆり。トゥットゥルー。 Yes! I love when the other characters do it. Yeah! She looks around the room, giving her head a slight tilt as she captures me and Kurisu in her sights. どうしたの？なんかみんな深刻な顔しちゃってるけど。
驚かしちゃったからオカリンとクリスちゃんが離れられなくなって大変なのです。 And everything is bad. なんかよくわかんないけど困った状況なんだろうなってのはよくわかった。 Suzuha looked around the room again and scratched her head. そっか、じゃあ無理だね。無理ってなんか用でもあったん？ほら、店長が苗連れて旅行に行っちゃったからバイトも休みで暇なんだよね。それで遊び相手にでもなってもらおうかと思ったんだけど。残念だけど今ちょっとそれどころじゃないかも。そんな感じだよね。そっかそっか、だったらいいんだ。ごめんね。こっちこそ取り込み中にごめん。そんじゃ失礼しました。 No, Suzuha, come back! I miss her already. After Suzuha left, the room was silent. Once again fell silent. I can read. とりあえず僕もうちょっとだから例のやつだけ完成させるわ。 That thing is probably the new gadget I asked him to make. But it doesn't matter anymore. I'd rather he worked on some way to solve my problem, but he's done his due diligence already, so I don't have a choice. シャワー浴びたい。 Kurisu said this quietly, as if emerging from a daze. ホテルに帰りたい。シャワー浴びたい。 Oh my god, ゆっくり寝たい。 she's so broken. クリスちゃん。わがままを言うな。そんなこと言ったところでこいつをどうにかしなければいけないのは分かっているだろう。どうにかってどうやって？それは作ったお前にしか分からん。だったら無理ね。私は完璧なものを作ったって自負があるもの。 And just like that, we're back to square one. No, more like square negative one, since using D-mail to fix this is off the table. The only improvement over yesterday is that we're too exhausted to argue with each other. そうか。ならばどうしようもないな。このまま1週間だか10日だか電池が切れるのを待つか、もしくは Jesus Christ. A week or two. Unless our feelings can intertwine. It's me and Kurisu, so the chances are slim. そうだ。いいこと思いついたわ。 Everyone immediately looked at Kurisu. 何？さすがはマキセ氏。僕にできることなら手伝うを。それでぜひ聞かせてもらおうか。そのいいこととは何なのだ？それはね。 With 6 hopeful eyes staring at her, she gave a wry laugh and said, 切っちゃうっていうのはどう？ He called it. Oh my god, no! I was kidding about the hand! Stop! ダーリンのおバカちゃんを？ダメよ、そんなことしたらより強力な電流が流れちゃうでしょ。だったら何を切るというのだ？そんなの決まってるでしょ。これよ、これ。No! Oh, that's not good. Oh no. With a smile on her face, Kurisu slowly raised her left arm, and in her hand she held my right arm. ね、これをこの辺りでチョキって切っちゃえば外れるのを待たなくてもいいでしょ。 Oh no. What the hell is she talking about? どういうことかな。タルくんわかる？マキセ氏、ヤンデレカ来たー。バカか、そんなこと言っている場合か。 Oh my god. クリスティーナよ、お前正気か？疲労困憊のあまりおかしくなってしまったのか？ I mean, yeah, I think she's cracked. ほら、私は正気よ。だって今の状況を考えると
そうするのが一番合理的じゃない？ She said this with a cold smile and a small chuckle. 冗談ではない。そんなことをしたら俺の右手が暴走して大変なことになるぞ。だからそれごと切り落としちゃえば、これから先二度とその中二病が暴走することもなくなるでしょ。 Damn it, what's with this genius girl? Is she really a mad scientist? No, I think she's just gone insane. 物は何を使えばいいのかしら。肉切り包丁、ノコギリ、それとも斧とかそういうの？クリスちゃん、どうしちゃったの？ Stop it, you're scaring my earring, stop it. グロ注意。そんな悠長なことを言っている場合ではない。ダル、この女を何とかしろ。あらダメよ。橋田は私のこと手伝ってくれるって言ったものね。いや、僕そういうのはちょっと。じゃあさっき言ったことは嘘だったんだ。Taru seemed to crumble under Kurisu's stinging gaze. I could tell that he was sweating from every pore. Despite the lack of air conditioning, it feels as though the temperature in this room suddenly dropped below freezing. How did we get here? Have the events of the last 24 hours really driven her insane? まあいいわ。とりあえずさっさと始めちゃいましょう。I mean, it would appear so. 始めるって？だから言ったでしょ。切るの。This is going to haunt my nightmares. Thank you for this game. Thank you. She wore a look of ecstatic glee, a complete reversal from just a few minutes ago. That smile sent chills down my spine. Same. まだクリスティナ、冷静になろう。な、話せばわかる。お前は今ちょっと疲れてるんだ。とにかく落ち着け。冗談。冗談よ。そんなことするわけないでしょ。何真剣になってるんだか。Hey, she's back. Oh, good. 冗談って？だから冗談は冗談だってば。いくらなんでもそんなことできるわけないでしょ。クリスちゃんはおかしくなってない？ Poor Mayuri. Terrified. ごめんね、マユリ。驚かしちゃった。She smiles. 貴様！こんな時に何という冗談を言うのだ。危うく本気に仕掛けただろうが。His voice. Oh こ my んな god. 時だからこそこんな冗談でも言ってないと心が折れちゃいそうだったのよ。それとも何？自称狂気のマッドサイエンティストさんは今ので怖くなって震え上がっちゃったとか？それこそ冗談だな。あの程度の狂気性など俺からしてみれば赤ん坊が泣いているにも等しい。そんなこと言って顔面蒼白になってたのは誰かしら？ダル、言われてるぞ。お前のことを言っとるんだ。ねえ、二人ともそんなに怒ったらまたビリビリきちゃうよ。その心配はなさそうだおまゆし。どうして？だってほら、二人ともしっかり手つないでるし。あ、本当だ。We picked up a horrible habit. When we start getting into an argument, we hold hands. It had been trained into us since last night. Just like Pavlov's dog, if it were trained to avoid electric shocks. Desperation does strange things to people. I also had the option to trick myself into believing that the pain from the electrical shock was pleasurable, but I feared that might lead to that might lead to issues down the line, so took the lesser of two evils. いいわ。 Kurisu stood up as if she'd made a decision. いつまでもここでこうしていたってどうしようもないってことは痛いほど分かったわ。とにかく今、Oh my 私た god. ちに必要なのは睡眠と休息。繋がれてようとなんだろうと
生きていくためにはこの2つは必要不可欠なの。至極まっとうな意見だが、だからといってどうするつもりだ？もしかしてここで俺と一緒に寝起きするつもりか？ I personally wouldn't really mind, but she shot that idea down previously. この際それでも仕方ないんだけど、どうせ同じ休むなら少しでも休める環境で休む方が賢明よね。というわけで私帰るわ。帰るだと？ええ、そうよ。待て、帰るってどこへ帰るつもりだ？決まってるでしょ、ホテルの部屋よ。Hotel? That means... でもそうするとオカリンはどうするん？もしかしてさっきみたいに腕を切るとか言い出すんじゃ？まさか、さっきのは冗談だって言ったでしょ。でもだったらどうするつもりだ？もちろん岡部も一緒に行くのよ。この際仕方ないでしょ。 Going back to her hotel with her. The room seemed to freeze over once more. For a while, a silence fell upon the lab. Daru was the one to speak up first, unfortunately. ホテルに行く？オカリンと2人で？それほど広い部屋でもないから、さすがに3人も4人も入れないし、そういうことになるよね。 What does this mean? It means she wants to get some sleep, you moron! That's like... I thought she didn't want to go back to her room with me. Isn't that why we spent the night here? So why now? Man, he can be really stupid sometimes. What is she thinking? What are her true intentions? Sleep! クリスティーナ、貴様、この俺を部屋に連れ込むと確かにそう言ったのだな。Like, I'm gonna be honest, I really do think it's that fucking simple. 連れ込むとか言うのはいかがわしい。ならば言い方を変えよう。貴様、俺を自らの根城に誘い込んでどうするつもりだ？あ、そうか、分かったぞ。お前、さては俺のこの天才的な脳を欲するあまり解凍して取り出し自分だけのものにしてめでるつもりだな。それともロボトミー手術でも施し実験材料にでもするつもりか？お望みならば本当にそうしてやろうか。できるものなら。 I was going to say go ahead and try, but then I remembered the right arm incident, and I thought better of it. あのな、ホテルに帰るんだからやることは一つ。寝るに決まっとろうが。Yeah, no, that face is permanently etched to in my brain. ホテルやる寝るだけ聞いた。足だ。なんならあんたの脳も取り出してやろうか。ふひひ、さーせん。ったく、どいつもこいつも変な想像するんじゃないの。いい？さっきも言ったけど、この状況は変えられないんだから、どうせ寝るなら快適な環境で寝たいってだけ。In other words, she just gave up. I thought as much last night, but women really are brave in situations like this. しかしいいのか？何が？だから俺が一緒でもだ。 I mean, again, we're あんた言ったじゃない。 out 変 of なことは options しない at っ this て。 point. それともあれは嘘だったの？もちろん嘘ではない。それについてはニュートンに誓ってもいい。昨日はアインシュタインだったような気がするけど、まあ細かいことはともかく、あんたがそう言うなら私はあんたのことを信じるわ。 She looked straight into my eyes as she told me that. She trusts me. There's no way I could think of doing something weird after hearing that. Also before, maybe just like in general, maybe? Especially with the look in her eyes. いいなあ、オカリン。マユシーもクリスちゃんの泊まってる部屋に行ってみたいのです。そういえばそんな話もしてたわよね。それじゃあ今度この12号機が無事に外れたら私の部屋でお泊まり会しよう。
やったー。お泊まり会なんて前にルカ君のところでやって以来だから楽しみだよ。My she's such a sweetheart. 何？まゆり、お前ルカ子のところに泊まったのか？泊まったよ。 Oh my god, yes, they're friends. Don't make it weird, Okabe. Fuck. 待て、俺はそんな話聞いていないぞ。あれ、話してなかったっけ。ああ、そっか。その頃ちょうどオカリンなんだか忙しそうにしてたから言ってなかったかも。一応確認しておくが、ルカ子は男のままだよな。Could he have miraculously changed sexes somehow? そうだよ。 I guess not. そのことを親には言ったのか？ Not in this world line, my guy. ルカ君のところならいいよって。ルカ子のところになら。ということは、お前の親はルカ子と会ったことがあるのか？前に一回家に来たことあってね。礼儀正しくていい子だねって言ってたよ。 That's probably because they thought he was a girl. ルカ君のお父さんも娘が2人できたみたいで賑やかでいいねって喜んでたのです。 Oh, that's cute and mildly problematic. He would say that. God. Oh my god, Luca's dad is such a fucking weirdo. I can't. But could that mean... No way. Just thinking about it is giving me a headache. あ No, れ I どうしたのオカ Still. リン。いや、 Cease this. It's Lukako. If she just slept over at Lukako's, it should be fine, right? I have mixed feelings about this. I truly have no idea what his damage is right now. 男の独占欲かっこ悪い。 Ah, like I say it's like the protective big brother, but like it's not. そういうことではない。 Whatever. それより Don't be a weirdo, ク Okabe. リスちゃんも昨日からずっと起きてるんだよね。ホテルに帰るなら早く帰ってゆっくり休んだ方がいいとマヤシーは思うな。そうね。このままここでダラダラ喋っていても仕方ないし。行こうか、岡部。いいのか？ She sounds so defeated. だから信用してるんだってば。そうか。 If she's okay with it, I should be too. では行こうか。いざマクツ。マクツって何よ。 With that, I'm headed to the hotel in Ochanomizu where Kurisu is living during her stay in Japan. あ、待って、オカリン、オカリン。 Daru stopped me on the way out the door. どうしたダル？ Oh my god, why? What? こんな時だからこそ、一つ言っておかなきゃいけないことがあったんだお。I can't with this man right now. なんだ？ Daru's expression grows serious. Bullshit. He asks, そんな装備で大丈夫か？一番いいのを頼む。お前らな。Alright, fair enough. Could have been so much worse. Hey! Pas de deux. Whatever. French. Neither one of us said a word as we made our way to the station. From Akihabara to Ochanomizu. Normally, we could have walked it, but we were too exhausted to even consider it. It was just about sunset when we arrived. Fortunately, Ochanomizu is only one stop away. It'll take 3 minutes at most. Once we arrive, Kurisu's hotel is an additional 5-minute walk from the station. As she approaches the front desk, the attendant hands her the key without even asking for a room number. I wonder if Kurisu noticed the curious look the attendant gave her when they noticed me by her side. After that, we took an elevator to the 6th floor.
We stopped in front of one particular door in a hallway full of them. 目をつむって。何？いいから目をつむって。その後は私が中まで先導するから。そのままいいって言うまで絶対に目を開けるんじゃないぞ。わかったわね。おう。I didn't know what was going on, but I did as instructed. それじゃ入るから。絶対に目を開けるなよ。絶対だぞ。それは目を開けろという振りではないのだな。理解した。She opens the door and lets me into the room. そこで待ってて。After a few steps, she tells me to wait, so I stand still. I can hear her moving around in the room. 今度はこっち。I did so for about 5 minutes. Then she took me by the arm and moved me somewhere else. For another 5 minutes. During which time I stood still with my eyes shut, just as promised. Just as I was getting impatient and preparing to complain. いいわよ。目を開けて。She cleaning? I heard her voice at my side and slowly opened my eyes. To a room far beyond anything I'd imagined. Whoops. お前もしかして日本に滞在中はずっとここで寝泊まりしてるのか？最近はラボで明かすこともあったけど、基本はここね。I mean, I'd entertained the thought when I saw this hotel's exterior. I imagine she might have had a tiny room for business trips or something. Perhaps that was wishful thinking. This girl, she said she was staying at a regular hotel last time I asked, but to book a place like this, she really is Celeb 17. 教えてくれ。一体どんな悪いことをすればこんな部屋に滞在できるのだ？人聞きの悪いことを言うな。そんなこと一切しとらんわ。それより何か飲む？ドクターペッパーはあるか？あいにくだけどない。来る途中に買ってくればよかったよね。コーラでいい？ Kurisu opened the fridge and took out a cola. I can read, I swear. Of course, I made her sure to stay within a 1-meter radius of her as she moved around the room. I looked at the bottle of soda she gave me. This has to be from the hotel's minibar. It must cost at least twice the price it would at a convenience store. Yeah, rule number 1, stay in a hotel. Don't use the mini fridge. Don't do it. Fucking expensive. And she can hand me something this expensive without batting an eye. Celeb Sev is something else. 安心して。毒なんか入ってないから。I downed the bottle. Given that I'd been too afraid to drink anything since the bathroom incident, the beverage felt as though it raised me from the dead. それにしてもさっきは何をバタバタと騒がしくしていたのだ？それはほら、一応あんたでも男の人なわけだし、迎え入れるにあたって片付けなきゃならないものとかいろいろあるの。Dude, this picture reminds me of the one city from I think it's Yakuza 7, the one with Ichiban. I can't remember the name of the city, but like the like looks like the Ferris wheel and the weird. I wonder if it is. 片付けなきゃならんもの？だからホテル暮らしもしばらく続くと散らかったりとかいろいろあるのよ。いろいろ？そうよ、いろいろよ。心配しなくとも別に俺はお前のクマタンパンツが干してあろうと気にはせんのだが。分かってんなら言うな。つうかクマタンパンツなんて何年か前に卒業したわよ。なるほど。ということは数年前までは履いていたということだな、クマタンパンツを。つい勢いで。岡部。Okabe, you are pushing your luck, my guy. You are pushing your luck. なんだクマパン？
He's pushing it. He is pushing it. どうだ、最近のアナウンサーみたいで悪くない呼び方だと思うぞな、クマパン。 He has so many fucking names for her. あんた、それ以上クマパン言ったら二度とこの部屋から出られなくしてやるからな。 I believe her. Seriously? I was just trying to lighten the mood a little, dude. ねえ、岡部。 You are not going to survive this. Kurisu's face grew stern as she looked at me. なんだ助手よ。さすがに疲れたし、そろそろ寝ようかと思うんだけど。そうか。では俺も休むとしよもう一度言っておく。私、あんたを信用してるから。わかっている。安心しろ。She trusts me. That's what she just said. That's why she brought me here. And I must repay that trust in kind. それじゃあ、そのまま動かないで。ちょっと待て。何？貴様。その手に持っているものは何だ？何って、目隠しとロープだけど何？もしかしてあんた見たことないの？そういうことを聞いているのではない。それをどうするつもりだと聞いているのだ。決まってるじゃない。今から私が寝て起きるまで変なことができないようにこれでじっとしててもらうのよ。寝て起きるまでだと？一体どれだけの間そんな目に合わせるつもりだ？悪いけど我慢しろ。私の安眠のためだ。Wow. 俺の安眠はどうなる？あんたはちょっとくらい疲れてる方がおとなしくていいのよ。Damn her! 冗談ではないぞ。俺のことを信頼していると言ったあの言葉は嘘だったのか？信頼はしてるわよ。でもそれとこれとは別。念には念を入れなきゃね。She's smiling, but her eyes are filled with grim determination. Looks like she's not kidding after all. そもそもクリスティーナ。 I mean... なぜお前、部屋に目隠しやロープなどを常備しているのだ？ That's a good question. I mean, to be fair, it's better than having your hand chopped off, but... That right there, that's a good question. まさかお前、そういう趣味なのか？しかし、だからといって、至ってノーマル思考、かっこ性的な意味でかっこ閉じな俺を相手にするのは間違っているぞ。なわけあるか。アイマスクは飛行機内で使うため、ロープはちょっとした洗濯物を干すため、旅行の必須アイテムだろうが。それよりも諦めておとなしく縛られろ。痛くしないから。 Crap. I don't think I can take the humiliation of being tied up and blindfolded. I wanted to run to the other side of this massive room, but since we can't be more than a meter apart, all I could do was glare at her and back away. Though eventually we'd hit a wall, and that'd be the end of that. 言っておくが、もし本当にそれで縛るつもりなら、俺もおとなしくはしていないぞ。This is not the direction I was expecting this. お前がシャワーを浴びている時も寝ている時も何度も激しく抵抗して電流が流れるようにしてやるからな、クマパン。 Though naturally, that'll shock me too. But sacrifices must be made. If I die, I'm taking her with me. 卑怯な。あとクマパン言うな。今日はお前だ。わかった。ではこうしよう。100歩譲って目隠しは甘んじておけ。その代わりロープはなしにしろ。 Or else I won't be able to sleep at all. 何かあったら文字通りすぐさまお縄を頂戴すればいい。誰がうまいこと言えと。 Despite Kurisu's knee-jerk at-channel response, she gave the idea some thought. And... わかったわ。じゃあロープはなしってことにする。本当か？ええ。その代わりアイマスクだけは着用してもらうけどいいわね。まあそれくらいならば我慢しよう。 Well, alright, compromise. I can at least pretend I'm just wearing the eye mask as a sleep aid.
じゃあこれを装着して。 Kurisu handed me the mask. It's a bit annoying, but a promise is a promise. I put the eye mask on with my own 2 hands. じゃあそのままじっとしてて。ま、 Oh, you bitch. You bitch. よいしょっと。おい。何か？何かではない。なぜ俺は縛られているのだ。約束が違うじゃないか。ちょっと動くな。アイマスクがずれちゃったじゃない。それはお前が縛るからだろうが。さっきのは寝る時の話でしょ。今から私はシャワーを浴びるのよ。悪いけどせめてその間だけはその格好でいてもらうから。I thought of lodging a few more complaints, but then I realized that would just be a waste of time. Besides, I was tied up whether I disagreed with it or not. わかった。 Oh my では god. さっさとシャワーなりなんなり浴びてくるがいい。ああ、そうそう。あとこれもお願いね。これとは何だ。ヘッドホンよ。ヘッドホン。なぜそんなものをせねばならんのだ。それはあんたが私のシャワーの音を聞いて変な想像をしないためよ。 Jesus Christ. Excuse me? What is she trying to hide? ははさてはお前何よ。ホテルのシャワールームといえばユニットバスだから一緒に別の用も足そうと。だってばほんと最低。ほんとデリカシーないしほんと殺す。待て、冗談のつもりだったのだ。まさか本当のことだとは。それ以上言ったらマジ殺すからな。すみません。 She's literally got me blinded and bound. This could be dangerous. So there I was, tied up. Yep, that's me. There I was, tied up, senses deprived by the eye mask and headphones, waiting for Kurisu to finish taking her shower. Oh my. I must have fallen asleep. What could have happened afterwards? Oh, that's right. Kurisu got out of the bathroom and complained about all sorts of little things I'd done somehow wrong. And I guess we both crashed after that. The lights are still on. She insisted that I wear the eye mask, but I must have forgotten. I checked the clock. It's past 10 p.m. It was around 6 p.m. when we were arguing, so it's only a few hours that I slept. I heard Kurisu sigh from just over my head. Of course, she's asleep in her bed and I'm on the floor. But even the floor of this room is luxurious. It was actually more comfortable than sleeping on the couch in the lab. That's depressing. Papa. Oh. Her voice was barely audible, but I heard it. ごめんなさい。 Oh, don't get real? No! だから Are we gonna go from... Are we gonna go from her comically tying him up with fucking rope to, like, real shit? Okay. The fucking... Like, I love the fucking emotional whiplash of this game. It's kind of crazy. I wonder what kind of dream she's having. I think you know what kind of... I think we can imagine. She said so. What was she going to say after that? Why is this genius girl trying to be a scientist? Why did she travel overseas? And why is she crying? No. I stopped thinking about it. It's none of my business, and as far as I'm concerned, I never heard a thing. I mean, for your own safety, that's probably for the best. I put the eye mask on and went back to sleep. The next morning. Well, perhaps I should say afternoon, since it was already past 12 by the time we left the hotel and headed toward the lab. From Ochanomizu, we crossed Hijiribashi Bridge
and past the Yushima Seido Temple and Kanda Myojin Shrine on our way into Akihabara. That is a lot of Japanese words, and I think I nailed most of them. It's only about a 20-minute walk. But as we made our way through the back streets of Akihabara, we had an unexpected meeting. Okabe-san. Is that the Arc Rewrite building? ル I カ think 子 it is. それに桐生さん I think I did. I think you're wrong. I think I... Okay, nailed is probably a bit of an exaggeration. I think I passed most of them. Lukako and Finger. Don't call her Finger. Of all the shorthand, Okabe, don't call her... don't... Just call her SF for short. Don't call her Finger, I beg of you. That really was unexpected. Out of the ordinary, in fact. お前たち何をしているのだこんなところで The question on my mind simply slipped out of me. そこ Moeka slowly pointed at a small, nondescript building. I waited for her to keep going, but she remained silent. Outside of her messages, she really is a woman of few words. I try to get a little more info out of her. あれがどうしたというのだビルの名前 The name? アークリライトああ、アークリライトってもしかして桐生さんがバイトしてるっていうヘンプロじゃない？そう I see. I do remember hearing that she worked here. Ironic, given how bad she is at communicating with people. I thought she might have been fired by now, but I guess it's not the case. This must be the most tolerant company in the world. If I'm ever in need of a job, this is the first door I'll knock on. Though that would mean I'd have to kowtow to Moeka because she would be a senior employee. I can't imagine I'd like that very much. Anyway, that's not important right now. なるほどな始圧師がここでバイトをしていることは分かったがしかしなぜルカ子まで一緒にいるのだ Some kind of interview, maybe? 撮影お願いしてたの Oh. 撮影？ And he agreed? 独占秋葉原に舞い降りた本物の巫女 How? 何ルカ子がかそうグラビア化されって編集長が Clever. I know there are cosplayers who dress up in Shrine Maiden costumes, but Lukako might be a real Shrine Maiden in Akiba. Well, aside from the maiden part. ルカ子は男だぞ雑誌で取り上げるには看板に偽りありではないのか写真じゃわからないから平気 This seems very unconsidered somehow. Also, again, I would like to re-emphasize, how did they get him to agree? Like, wouldn't Lukako's life get harder if this feature blows up and he becomes super popular? Perhaps not. This generation might be more accepting of someone like him. That might even become key to his popularity. If Lukako were to get popular, would we be able to make money off of him? Okabe, you're a monster. We could copyright his image and make official Lukako-sponsored products. The future gadget laboratory could almost function as a maid cafe. Might be a good idea. それでルカ子はどうするつもりだ No response. What's going on? He's looking at me and Kurisu and blushing. Oh, because they're holding hands. 漆原さん。 He was not expecting them to be holding hands. さあなおいルカ子ルカ子聞いていないのか僕のこと呼びましたか？呼びましたかではないお前は始圧師の依頼を受けるのかと聞いているのだいえ、
ただ僕はとりあえず話だけでも聞いてくれって言われたから。だから受けるのか断るのかどちらなんだ。だから受けるつもりは。Once again, Lukako blushes while looking from Kurisu to me and back again. どうしたの漆原さん、もしかして具合でも悪いの？いえ、そういうわけじゃなくて、ただどうした？ただやっぱり本当なんだって思って。本当？本当ってどういうこと？さっき桐生さんが。God, this. She is the rumor spreadingest fucking chick. 指圧 She's 師がどうした？ crazy. 二人が一緒に出てくるところを見たって言うから、ホテルからそれも手をつないで。Okay, I suppose technically those things are all true. Technically. 指圧師 Did she see us together? お二人の関係は。違う、あれは単に出てきただけで。入ったから出てきたんですよね。それはそういうことで。でもそれは違くて。テンパりすぎだぞクリスティーナ。しかも指圧師も指圧師だ。こういう時だけ饒舌になりよって。I'm just thinking about that one face she made. I swear she only made it the one time in her route. It cracks me up. It's like the rarest Moeka face. Oh my gosh, you both came out of there holding hands. Are you two, come on, tell me. Don't just stand there. Moeka. だからといってわざわざメールで送ってくるな。こういう時どう言っていいのか。僕とにかくおめでとうございます。だから違うんだってば。というわけなの。 After that uncomfortable misunderstanding, we felt obliged to explain ourselves to Moeka and Lukako. つまりあの時手をつないでいたのも仲が良かったのではなく、逆に喧嘩中だったというわけだ。 As a side note, Kurisu and I now have a pretty good understanding of how much voltage needs to build up before we get our shock. Meaning that if we feel an electric shock coming but while we're arguing, we automatically hold each other's hands. This makes it very confusing for anyone watching to determine whether we are friends or enemies. そういうわけだから、私とこいつの間には何のやましいこともなければ、これから先もそういうことが起こることはありえないの。尺に触る言い方だな。言っておくが俺の方こそ、お前のようなめんどくさい女はお断りだ。はあ？それはこっちのセリフです。あんたみたいな男となんて噂されるだけで鳥肌が立つ。なんだと？何よ。 We hold hands. そういうことだから二人とも分かったな。I love that after all that, the life has like fully returned to Luca's face. 喧嘩するほど仲がいいってことですか？ He doesn't get it at all. 違う。I feel like he just like completely zoned out the 一 entire 晩同じ部屋で過ごして結局何もなかったん？ 下手ですな。 Leave. Go away. Stop it. Stop being in this. Be だ gone. からないと言っているだろうが、お前までそんなことを言うのかだるよ。 Do you? I don't. Why does everyone, including Shining Finger and Lukako, have such dirty minds? This world can't operate if everyone's thinking from the waist down. Truly a deplorable state of affairs. だってさ、おにゃの子とホテルなのだぜ。スウェゼンとか言うっしょ。何もしないってのもそれはそれで失礼なんじゃね？ Weird. あのね、
そういう男の理屈を勝手に押し付けないでくれる？そうだ。そもそも俺が助手と何か妙な関係に陥るなどということは、たとえ世界に俺と助手2人だけになったとしてもありえないことだ。 God damn. そこまで言われるとなんかムカつく。 Why? You know why. I've been telling her stuff like that since yesterday to grant her peace of mind. Why would she get mad about it now? ほらね、マユシーが言った通りだったでしょ。Mayuri, who up until now had her head buried in an English textbook, entered the conversation. I assumed it was homework since it looked like she was having a hard time with it. It would have been to... What? It would have been to ask for... I don't understand. It would have been to ask for Kurisu's help, given that the book was in English, but it seemed Mayuri didn't want to add anything more to Kurisu's pile of troubles. That... I don't fully understand what they're trying to say there, but... オカリンはね、 Anyway. そういうことができない人なのです。まゆり、その言い方はあらぬ誤解を招きそうなのでやめてもらえるか。誤解？誤解ってどんな？ No. 要するにだな、それではまるで俺が不能だと。いちいち説明すんな。不能？不能は英語で言うとインポッシブル。Oh, that's cute. She was studying English and so she used some English. That's cute. マユシマユシ、今のもう一回言ってくんない？インポッシブル？はあはあ。Dude! だから変態発言はやめろと言ったろうが。 Like, of all the things, just the word... apparently, he really likes English. It's one of his things, I guess. What is all... Thank you, Okabe. My thoughts exactly. What is all this? One day. It's only been one day. So how is it that the atmosphere in the lab has gone back to normal? All the stress and tension of the other day is completely gone. To be fair, it's hard to be serious when you're dealing with Mayuri and Daru. But the fact that we are forced together by number 12 still remains. そんなことよりだ、早く D メールを送るぞ。 D メール？なんで？お前たちはどうして俺がわざわざクリスティーナのホテルまで行ったと思っているんだ？なんでって。Shut up, Daru. Shut up, Daru. Shut up. ちゃんの泊まってるホテルがどんなところか見たかったからだよね。いいな、やっぱりマユシンも一緒にお泊まりしたいな。 Do they not remember somehow? 冗談だお冗談。そんなに怖い顔しちゃダメ。 How dare he take this so lightly? Just because it doesn't affect him. Think I need to teach him a lesson. いいかったる。これはほら岡部、それより D メール早く送ってみましょう。え？あ、おいクリスティーナ。 Before I could launch into lecturing Daru, Kurisu grabbed my arm and dragged me into the development room. 何をする？俺は誰に？仕方ないわよ。 She's like, I don't care. Send the mail. 私たちにとっては一大事かもしれないけど、橋田やまゆりにとっては所詮人事に過ぎないんだから。だからムキになったって仕方ないわ。それよりね、D メール文面は同じでいいんでしょ？だったら早く送りましょう。おう。 I managed to regain my composure and send the D-mail. やはりダメか。Despite our repeated attempts, the best we could muster was a series of dings from the phone wave, and I'm subject to change. 原因は？わからない。でも電話レンジ自体が作動しているところを見れば、多分何か重大な条件が不足しているんだと思う。しかしその条件が何なのかは分からずか。
そういうことね。 Bottom line, we have to spend another day like this. Even though we've gotten more used to the situation, things still get extremely awkward and even suffocating now and then. その様子だとやっぱ Just ダ a メっぽ ding. Looks like Daru was keeping an eye on us. On seeing that we'd reached a stopping point, he entered the room. あ、残念ながらな。原因もわからずだ。 We're obviously disappointed, but the shock we felt yesterday has faded somewhat. We were certain yesterday that we would free ourselves, and having that ripped away dropped us into the depths of despair. Today, we understood that failure was very possible. We were prepared for this, so the results didn't have the same impact. そうそう、その代わりつーのも変だけど僕からオカリンにプレゼントがあるんだお。プレゼント？なんだ？ほら、例の頼まれてた新作ガジェット、あれ完成したお。 Oh snap! That was the, If they try to break it, it zaps them. So, and apparently she made it very sturdy. Which, you know, unfortunately. Hey, Jeff. Ultra zoom in camera. Yeah, I switched my chair. I was working, and so I'm using a different chair. And I've adjusted the... Yes, I'm very close and large. Anyways, yeah, it's different. 何？もうできたのか？要は発信機をくっつけるだけだからね。基本構造はとっくにできてて、あとはパーツさえあればって状態だったのさ。そんで昨日2人が帰った後、開発室も空いたことだし、今のうちにって思って仕上げたってわけ。 One of these days, you will regret your indiscretions. You will pay. Oh, nice. Good job. Well done. Way too osu. 新しいガジェット？何？あんたたちまだそんなものを作ってたの？ Doesn't sound like Kurisu was listening to our conversation yesterday. Fair, given everything that was going on. I'm sure she had other things on her mind. 新作ガジェットね。で、今度は一体どんなガジェットなの？ Yeah, sure. Go with that. Yep. I'm gonna change, you know what? Just out of spite for you right now, I'm changing the background. You don't get Suzuha background anymore. We're going back to Fess. The greatest waifu. Best girl in all of science adventure. Yeah, sure. I also want to change this. Yeah. Nope. Nope, you've lost Suzu privileges. Nope. 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 知りたいか？クリスティーナよ。まあ、気になるといえば気になるわね。そうか。ならば教えてやろう。新しいガジェット、すなわち13号機は13号機は先に私が作りかけてたものがあるからそっちは14号機でしょ。 Consider this your penalty. あだ14号機はズバリ電波ジャッカーだ。 We're 14. 電波ジャッカー？何それ？わからんのか？読んで字のごとくテレビ放送を電波ジャックする装置だ。天才少女なのだから言葉から類推すればわかるだろう。テレビ放送？なるほど。要するにブロードキャストシグナルイントリュージョンってことね。なんだその長ったらしい英語は？あのね、日本では船を乗っ取ったりバスを乗っ取ったりするのをシージャックとかバスジャックとか言ったりするけど、あれって全部和製英語なの。I can't keep up with all this fucking jargon. Speaking of jargon, I can't keep up with all this crazy jargon.
そうなん？そうよ。そもそもハイジャックはそれ一つで乗り物を乗っ取るって意味の一単語なの。だから船を乗っ取るのもバスを乗っ取るのも全部ハイジャック。ジャックだけで何かを乗っ取るって意味はない。で、さっきの話だとおそらく14号機はテレビの発信電波の上から別の電波を送って映像を流す装置ってことでしょ？違う？いや違わない。その通りだお。それだと英語ではブロードキャストシグナルイントリュージョン、要するに放送信号への割り込みとか介入とかいった意味になるかしら。そっか。バスジャックは和製英語だったんか。オフ会でのトリビアネタいただきました。Just had to show off the fact that you grew up in America, didn't you? So what if I can't speak English? I am mad scientist, so cool, son of a bitch. All I need is the internet and Dr. Excite to beautifully translate all the English I want. だけど今時何のためにテレビ番組を乗っ取ったりするのよ。そんなの決まっているだろう。この法王院教魔が世界を混沌に陥れた暁に全世界に向かって俺のありがたいメッセージを発信するためだ。ならそれこそネットの動画サイトとかにアップすればいいだけの話じゃない。何もそんなことする必要ないと思うけど。I mean, is she wrong though? それでは見ようと思った人間しか見れんではないか。つまらん。突然世界中の人間に反強制的に見せるところに燃える男のロマンがあるのだ。わからんか？わからんな。That was a lightning fast answer. まあ全世界っつっても電波の強度から言ってジャックできるのはせいぜい秋葉界隈。しかもアナログテレビ限定なんだけどさ。何それ、ますます意味ないじゃない。お前のようなスイーツ脳には高尚なロマンは一生かかっても理解できないかもしれんな。だる、これ以上不毛な話は必要。その14号機はどこにあるのだ？ああ、それなら昨日完成してそこに。あれ？どうした？いや、確かにその辺りに置いたんだけど見当たらないよ。I quickly surveyed the development room. I couldn't see anything that even hinted at being number 14. おかしいな。昨日確かにこの辺に置いたんだけど、 Oh, もしかして無意識のうちにこっちに置いたとか？ that's foreboding. やっぱないな。Kurisu and I followed Daru out through the curtain. He's looking high and low, but hasn't found even a hint to the device's location. Mayuri, who is so engrossed in her English homework, she didn't hear us talking, takes her nose out of her textbook. どうしたのダルくん、何か探し物？いやさ、昨日新しく作った新作ガジェット14号機がどっか行っちゃったみたいでさ。まゆし知らない14号機ちゃん？ 14? I knew she was gonna call it 14. それがこれくらいの大きさの。 I gave the room a quick once over. どうしたおかりん、もしかして見つけた？ I think he actually left. Now I gotta feel bad. いや、そうではない。どうやら足りないのはそれだけではなさそうだぞ。え？ I looked around the room once more. As I thought. ない。やはりないぞ。段ボールに入れておいたガジェットが根こそぎなくなっている。 Oh shit. 嘘！ Gadget thief? If I remember correctly, I put everything in one place in the corner of the development room. And all of it is completely gone. Could we have been burglarized? 大変だ。警察に電話しなければ。 Gadget thief? マイリー、今すぐポリスを呼んでくれ。119、いや117、どっちだ？岡部落ち着け。それどっちも違う。 It's 110, right? Then Mayuri raised her voice for some reason.
どうしたんまゆし、何か心当たりでもあったん？そういえばね、言うの忘れてたよ。忘れてたって何をだ？この前言ってたメイクインのお客さんの店長さんいるでしょ。それは例のガジェットを買い取ってくれるという人物か？そうそう、その人がね、昨日の夜ここに来たのです。 What? ということはまさか。段ボールに入ってたガジェットは全部まとめて持って行ってもらっちゃったのです。 Really? どうしてそれをもっと早く言わないんだ？ごめんなさい。言わなきゃって思ってたんだけど、まゆしはおバカさんだからつい忘れちゃってたのです。 Oh, don't say that. The moment I scolded her, Mayuri fell into a gloom. No! Come back from gloom, Mayuri. Maybe I was a little too hard on her. まあ忘れたものはしょうがない。盗まれたというのでなければいいだろう。そうよ。まゆりのおかげで資金難から脱出できたんだし、むしろ感謝してもいいくらいだと思う。ごめんなさい、おかり。 Do not be 今度から気 gloom. をつけるね。もういい。功罪相償うとも言う。功罪相次ぐな。今回は罪よりも功の方が大きいことだし、むしろよくやったと褒めてやろう。それは喜んでいいのかな。あ、さっきは怒鳴って悪かったな。まゆしも悪かったからいいのです。 Kurisu looked at me quizzically. あんたってさ、やっぱりまゆりには比較的素直よね。バカを言え。俺は常に素直だ。どこがだ？ Anyway. Anyway. It's a good thing that we gained some capital by selling off our gadgets. That should have staved off our bankruptcy for a while yet. As I chewed that idea over, I noticed that now Daru was wearing a quizzical look. どうしたのだダル？腹でも減ったか？違う、そうじゃないよ。ただもしかしたら僕14号機もその段ボールの中に入れたかもと思われ。何？それは確かか？ Well, that's not good. はっきりは覚えてないけど、そんな気がする。そうか。Which would mean that right now, at that shopkeep's store, でもそんな難しいもんでもないから作ろうと思ったらすぐ作れるけど。いや、今すぐ必要というわけでもない。それに最悪、その買い取ってくれた店長とやらに行って買い物せばいいのだから気にするな。 we've got money in our hands now anyway. I'm fine with letting the little things go. あれ？ Another exclamation, this time from Kurisu. Everybody's exclaiming today. So many exclamations. Now what could it be? ねえ、あそこのパソコンの横に置いてあったハードディスク知らない？ハードディスク？いや、俺は知らんが。それってもしかして250ギガの黒いケースに入った？そう、橋田知ってるの？あれ牧瀬氏のだったんか。そいつはしまったかも。どういうこと？さっき言った14号機だけどさ、要はハードディスクに録画したデータを送信するガジェットなんだよね。待って、ひょっとしてまさかそのハードディスク14号機に使っちゃったって？使った？ Jesus. いや、オカリンが開発室にあるものは使っていいって言うからさ、まさか牧瀬氏の私物だったとは思わなくて。
looks like Daru accidentally used Kurisu's hard disk without knowing it was hers. It is true that I said he could use whatever he wanted, but 普通そういうのって確認してから使うもんでしょ。そうなんだけど、とりあえず取り付けてみてって思ったもんだからさ。ごめん。まあいいではないか。あそこに放置していたお前も悪いのだし、あれほどのホテル生活をしているのだ。ハードディスクの1台や2台使われたところでどうということもないだろう。また買えばいいではないかな。 I tried to redirect the blame off of myself. Sure, I said that Daru could use anything in the lab, but how was I supposed to know he'd find something that belonged to her? I could see Kurisu's shoulders beginning to tremble. そういう問題じゃない。 The hell was on that hard disk? This may turn out worse than expected. 落ち着けクリスティーナ。 I grabbed Christina's hand, hoping to forestall the electric shock. I never could have imagined that my right arm, a wild instrument of uncontrolled chaos, would be used as a tool of peace. とてもじゃないが落ち着いてなどいられるか。あのハードディスクの中にはデータが入ったままなんだぞ。データ？それは大切なものなのか？大切？それは確認してないからわからないけど、ひょっとしたらその可能性もある。ひょっとしたらってどういうこと？ Okay, that comes from あのハー Mayuri ド of ディ all スクは people. ね、13号機の一部なの。 Number 13. That's the new gadget that Kurisu's been developing. 橋だ。14号機はあの中にある映像データを世界中のテレビに映すガジェットなのよね。世界中 We'll っ just つうか、 Akihabara. 出力的にはせいぜい秋葉中くらいしか送れないけど。それでも不特定多数の目に触れるという意味では十分よ。 Kurisu's face turned a pale shade of blue. This is definitely going to be worse than expected. クリスちゃん大丈夫？顔色悪いよ。お水飲む？大丈夫よ。ありがとうマユリ。なあ、クリスティーナよ。その13号機というのはどういう機能を持っていたのか？それは。 I love that even in her panicked state, she's still. Oh my god, I just missed my hair. Jesus Christ. Yeah, fuck it. She still managed to, like, thank Mayuri, because that's the most important thing, is thanking Mayuri. She was oddly hesitant to respond. Is it something she finds difficult to talk about? But if she doesn't explain it to us, we won't know what has her so worried. どうやら14号機がここから持ち出されたことで大変なことになるらしいというのは分かった。だがそこのところを説明してくれなければ具体的に何がどう大変なのかさっぱり分からん。説明してくれるか？でも。 Use your words. Kurisu studied our faces before she spoke. She was trying to hold back her tears. I think this is the first time I've ever seen her like this. 分かったわ。それじゃあ言うけど、13号機はね、13号機は脳の中の思考を映像として記録する機械なの。脳内の思考を映像に？そんなことが可能なのか？ Daru and I responded in unison. Mayuri merely tilted her head. 別にそう難しいことじゃないわ。例えば私たちが今こうして見ている映像をデータとして脳に投影する研究が進んでいて、すでに実現段階にまで移行されてる。 Is this the same? I feel like this is the same picture from Chaos Head, where he's learning about the conspiracy. Am I crazy, or is this the same picture? It's very similar, at least this part. That's really funny.
それと同時に視覚情報を映像として記録する研究だって現段階ではかなり進んでるの。私の通ってるビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所が開発した技術にビジュアルリビルディングっていう技術があるんだけど、知ってる？Unfortunately, I haven't. まあ要は映像データを神経パルス信号にコンバートする技術のこと。この技術を使えば脳にデータ化した神経パルス信号を送り込んで、実際には目にしていない映像をあたかも目の前で見ているかのように思わせることができる。それはバーチャルリアリティというやつか？まあわかりやすい言葉で言えばそういうことね。でこれができるならまた逆もできるということ。しかしそんなに簡単にいくもんなん？もちろん簡単じゃないわよ。でもね、ここでもう一つ、私が大学で研究していたのは人の記憶を神経パルスとして解析することなの。記憶を？そう、まあ難しい話だから細かいことははしょっちゃうけど、記憶をデータとして取り出せるなら頭の中で見た心象風景や思考なんかもデータとして取り出せるんじゃないかって。I made the mistake of reading the text up here. Don't do it. What does that mean? That she was able to go from it might be possible to actually finding a way to make it happen? In this lab? しかしそんな神経パルスをどうやって取り出すというのだ？ She's a smart cookie. そんな大掛かりな装置、この開発室の中には。別に大掛かりなものは必要ないわ。これがあれば。Kurisu held out a headphone-like object that I once saw in this lab some time ago. もしかしてそれが？ええ、VR 技術を用いて作ったヘッドセットみたいなものね。かなり簡素化してはいるけど。Yeah, it's got little neurodes. Neurodes. Sure, that's a word. Which means I was right. That really is part of number 13. なるほど。13号機の概要は分かった。クリスティーナ、お前がこのラボの新しいガジェットとして何やらとんでもないものを作ろうとしていたことも分かった。だが、なぜそこまで慌てなきゃならんのだ？ From what I just heard, it sounds like the primary component of number 13 is that headphone-style headset. Meaning the hard disk in the development room was just a storage device. それはあんたのせいよ。俺の？言っておくが、俺はその13号機がどんな機能を持ったガジェットなのかすら知らなかったんだぞ。それがなぜ俺のせいになるのだ？あんた前に寝てる私の頭にヘッドセットを装着したでしょ？何？ Now that she mentions it, I may have. Yeah. I think I did. That was just before the whole number 12 affair. I was suspicious of those almost headphones, so I decided to put them on Kurisu's head while she was sleeping. Honestly, a really weird thing to do, regardless of what they are. Odd choice, Okabe. あの時にデータ化された私の頭の中の思考があのハードディスクに保存されてる可能性がある。ここで問題になるのが、橋田があのハードディスクを14号機の一部として使ってしまったということよ。あ、そうか。14号機の機能を使えばあの中に保存されてるかもしれない牧瀬氏の思考データが。そう、秋葉原の街中のモニターに映し出されてしまう可能性がある。もしもそんなことになったら。 The color once again drains from Kurisu's face. おい、そのデータはそれほどまでにまずいものなのか？ I imagined Kurisu's thoughts being something that leads to cyber terrorism or something similarly dramatic. だからそれはわからないんだって。でも下手をすれば世界が終わってしまうほどのものかもしれない。何？そんなになのか？ダメ。その先は怖くてとてもじゃないけど考えられない。考えたくない。
Maki say Kurisu's memories being the key to the end of the world? That's ridiculous. Kurisu held her body with her arms and shivered. This normally confident woman seems scared half to death right now. This really is a big deal. もしかしてそれもマユシーのせいかな。いや、どっちかってと置いてたハードディスクを使った僕のせいかも。That's true. この際誰のせいだとかそういうのを追求しても仕方ないわ。そんなことよりその14号機を回収する方が先よ。I'd say everybody shares a little bit of guilt, except Mayuri, of course. She did. 確かにマキセ氏の言う通りだ。とりあえずマユシがガジェットを売ったっていう人に連絡取って14号機だけ返してもらった方がいいと思われ。そうね。ねえマユリ、その店長さんに連絡してくれる？どうしたマユシ、連絡取れるよね？それが知らないかも。連絡先知らないの？じゃあその店はどこにあるん？その人はメイクインにたまに来るお客さんで、だから多分秋葉原にあるお店だと思うんだけど、どこにあるなんていうお店なのかはよく知らないのです。なんてこと。Oh boy. Kurisu held her head in her hands and once again looked like she was about to cry. I can't believe that Mayuri doesn't know anything about the person she'd conducted business with. But Mayuri is Mayuri. If she didn't think he was a trustworthy person, she wouldn't have sold the gadgets to him. Mayuri may seem flighty at times, but she's actually a good judge of character. It's true. She is lab member 002 after all. That should be proof enough. とにかくここで頭を抱えてても仕方ない。私はそのお店を探してみる。そういうことなら僕も手伝うを。明日いいの？いいのも何も見つからないとやばいんでしょ？それはまあ確かにかなりやばい。だったらやるしかないじゃん。秋葉の店ってことなら僕の方が詳しいし。マユシーも手伝うよ。だって元はといえばマユシーのせいだから。マユリ。Oh, that's only kind of true, damn it. Oh. 滑稽だな。どうしたんオカリン？ Really? Now? 急に笑い出しちゃってさ。これが笑わずにいられるか。なあクリスティーナよ。何よ岡部。何がおかしいのよ。Kurisu was about to continue, but I stopped her with a raised hand and continued. いいか。何度言ってもお前たちは忘れているようだから、もう一度教えてやる。この未来ガジェット研究所の目的は何だ？ガジェットさんを作ってみんなで遊ぶ？ I love her brain. 違う、そうじゃない。 She's... Can't believe she said the exact same thing as Daru. I guess I have to teach them once again. いいか。我が未来ガジェット研究所の目的は、作り出したガジェットを使い、世界の支配構造を覆し、混沌をもたらすことだ。しかしどうだ？クリスティーナの話によれば、14号機によってもしかしたら世界に未曾有の危機が訪れるかもしれないという。考えてみろ。それこそ我々の望む世界の混沌。何も慌てる必要などないではないか。I want him to do this like whole thing. I wanted him to do this whole spiel and she's like, "We're going to get it, you moron." And then he just does it. ちょっと、それじゃオカリンはまさかこのままほっといてもいいって言うん？誰もそんなことは言っていない。でも現に今。だが少し
shouted over whatever Daru was trying to say. しかしまだ時は満ちていない。それにこの不黄金鏡まであと我が手によって世界に混沌をもたらすこと。第三者の手によって偶発的にもたらされた混沌など何の意味もないものなのだ。従って So, it's all the same. 14号機が just 引 the き起こ same すかもし thing. れないという世界の終焉はこの俺にとってむしろ好まざる事態であると言える。よって王院教魔はここに命じる。これより未来ガジェット14号機の回収を総力をもって行うのだ。 That was a really long way of saying, I'll help too. It seems I've rendered everyone speechless. なんとなく分かってきた。なんだ分かったとは何のことだ。岡部ってさ、なんだかんだ言ってやっぱり素直じゃないのよね。だよな。いちいち必要ないプロセス入れずに、あのままじゃあみんなで探そうぜって言えばいいのにさ。何を言っているのだ。俺はただラボメンとしての心構えを語っただけで、素直とか素直じゃないとかそういうのは関係ない。 I mean, to be fair, the extra stuff is the best. ほら、そういうところが素直じゃないのよ。でもそこがオカリンのいいところなんだよ。クリスちゃんも分かってくれて嬉しいのです。そうね。いいところかどうかは別として、ずっと一緒に行動してるとだんだん思考パターンが分かってきたかも。お、もしかして12号機の効果が現れてるのかも。ってことはもうすぐ外れるフラグ来た？お前なんぞにどうせ私なんかに理解させるほど単純な思考じゃないとでも言うんでしょ。あがく Busted! あ、図星だったっぽい。これは本当に12号機って効果あるのかもしらんね。いいからほら、くだらないことを言っていないで14号機を探すぞ。 In spite of the gravity of our situation, we managed to shake off the feeling of inevitable doom and agreed to split up and search for numbers 13 and 14. Or we would have, had Kurisu and I not been bound together. She and I were forced to form our own little search party. But as Daru mentioned, there may be some truth to our continued union gradually improving our ability to cooperate. では行くぞ。ええ、行きましょう。Like now, we didn't even need to discuss which way to... Damn it. We had set out in opposite directions. ちょっとどっちに向かってるのよ。お前こそ俺の思考が分かってきたというなら、どっちに向かうかくらい分かるだろ。前言撤回。あんたの中二病丸出しの頭の中なんて分かりっこないでしょ。Not exactly off to a flying start. 雑貨屋の店長さんかにゃ。 Nyek nyek! Oh, Ferris. なあ、マイリがガジェットを売る約束をした相手で、ここの客という話なんだが、心当たりはないか？そういえばマユシーがそんな話をしてたことがあったにゃ。どこの店の人間か知っているか？常連さんならわかるんだけど、そのお客さんって最近何回か来たくらいだから、フェリスもあんまりよく知らないんだにゃ。では見た目はどんな感じのやつだ？そうだにゃ。背は高いわけでもなく低いわけでもなく、体格は太ってるわけでもなく痩せてるわけでもなく、言うならごく普通かにゃ。 Was he human? これといって特徴のない感じの人だにゃ。 Very helpful.
Nondescript, huh? That's not good. I was hoping she'd give us some sort of lead. でもどうした？何か重要な特徴でもあったか？胸に7つの傷があるとか？ We're not looking for Kenshiro, Okabe, stop it. そういうわけじゃないな。ただ悪い人じゃなさそうだったにゃって思って。そうか。Well, that's not helpful. でもどうしたのかにゃ急に。そのお客さんがどうかしたのかにゃ。実はできれば何とか連絡を取りたいの。Told Ferris everything that had happened. なるほど、大変なことに。ああ、そういうわけだ。だからもしそのお客が来たらすぐ俺たちに連絡もらえるか？わかったにゃ。参ったわね。We're already stuck dead in our tracks. Aside from Mayuri, I thought Ferris would be our best bet as to information on this guy, but she couldn't give us anything. To be honest, if our well of information at May Queen is dry, we're not going to have many options. 仕方がない。秋葉中の店をしらみつぶしに探すしかないか。 And even then, the fact that he runs a store in Akiba is our only clue. 効率は悪いけど今はそれしかないわね。ま、うちのガジェットを面白いと言って買い取ってくれるような店だ。意外と早く見つかるかもしれんしな。It must be a store with very good taste. そうね、きっと変わった店だと思うから。 The two of us will never see eye to eye, will we? In the end, Kurisu and I swept through as many stores in Akiba as we could until late into the night, but we never found the one we were looking for. そうか、わかった。あ、明日も頼む。やっぱりダメだったか。ああ。The phone call was from Daru, but as my demeanor indicated, he didn't find so much as a single clue. I'm sure he would have called us earlier if he had anything good to tell us anyway. Kurisu has been like this since we came back. I know she's worried, but there's nothing we can do about it now. Worrying is just a waste of energy. Besides, I had a bigger problem in front of me. 一つ聞くが、クリスティーナよ。なぜ俺たちの言う飯はこれなのだ？ Oh dear God, what is it? A couple of empty plastic cups stand on the table. The fossils of the meals we'd prepared by adding hot water and waiting 3 to 5 minutes. なぜって、あんたも買うとき何も文句言わなかったじゃない。それは夜食か何かだと思っていたからだ。そもそもこんなホテルに泊まっているくせになぜ夕食がカップ麺なのだ？選択肢は他にもいろいろとあるだろう。何？じゃあ岡部がおごってくれるの？バカを言え！なぜ俺がセレセブであるお前の夕飯をおごらねばならんのだ？だいたいこういう時は持っているやつがおごるものだと相場は決まっている。それこそ冗談じゃないわよ。むしろここに泊めてあげてるんだから、それくらいあんたが出してもいいんじゃない？あとセレセブ言うな。俺は別に泊まりたくて泊まってるわけではない。 Needless to say, we've been holding hands since this lovely little conversation started. まあいい。食い終わったのならシャワーを借りるぞ。I stood up and started walking toward the bathroom while holding Kurisu's hand. 待て！なんだ？誰がここのシャワーを貸すと言った？誰も言ってはいないが、他にシャワーがないのだから仕方あるまい。冗談じゃない。ラボにだってシャワーはあるんでしょ？だったらそこのを使えばいいじゃない。仕方がないだろう。使おうと思ったがその暇がなかったのだ。というわけだ、借りるぞ。私はオッケーしてない。どうしても貸せないというのか？どうしても貸さないと言ってる。そうか。
I have no choice. Oh god, what he's about to do. I didn't want to say this, but she's backed me into a corner. 言っておくが、俺は昨日も一昨日も風呂に入っていない。いい加減匂うが、お前はそれでもいいのか。今日も一日動き回って汗もかいているし、いい加減いい醸造具合になっている。その上、分かっているだろうが、俺たちは互いに1メートルと離れられん運命だ。それでもお前はいいというのだな。この匂いとともに明日の朝まで寝食を共にする覚悟があるというのだな。ならば俺も現状を甘んじて享受し、明日ラボに行くまで我慢しよう。 He makes it. He's not wrong. He's making a valid point. もう分かったわよ。その代わりちゃんと出るときに煮沸消毒しなさいよね。Does she think I'm a roach or something? Who cares? I felt gross all day, so I'm probably gonna feel really refreshed after a good shower. それにしても助手よ。お前、さっきまで深刻そうな顔をしていたくせに、随分と元気になったじゃないか。あんたと話してると深刻にしてるのがバカみたく思えてくるのよね。それは結構なことだな。何が結構よ。だいたい岡部って。あれ？ She stopped herself before she finished her thought. どうした？ねえ、もしかしてあんたって私が落ち込まないようにわざと？ん？うん、そんなはずないわよね。Ooh. I didn't get to find out what she was going to say. But I did get to take a shower and sleep. On the floor, of course, wearing an eye mask. But not tied up, at least. Getting fucking roped. A new day. We decided to kick things off by searching for numbers 13 and 14 in the morning, and then meeting back at the lab in the afternoon. オカリンの方はどうだったん？そう聞くということは、ダルの方もダメだったようだな。方もってことは、オカリンもダメだったってことか。From the way Mayuri was disappointedly slumped on the couch, it seemed that her luck wasn't much better. ごめんねオカリン。マユシーがちゃんと聞いておかなかったばっかりに大変なことになっちゃって。何度も謝るな。別にあれはお前のせいではない。She looks so sad. No! Stop it! Isn't there something I can do? マユリ、ここの名前は何だ？言ってみろ。ここってラボのことかな？違う。いいか？ここは未来ガジェット研究所だ。すなわち過去ではなく未来を見据えて活動する、そういう場所なのだ。だからいつまでも過ぎたことを振り返ってとやかく言うんじゃない。分かった？オカリン。 When she smiles, I smile. オカリンもたまにはいいこと言うんだお。何を言うか、俺は常にいいことしか言わん。とか言ってついさっき過去に D メールを送ろうとして思いっきり振り返ってたくせにね。それは仕方ないだろう。できるだけこの状況から脱したいのはお前だって一緒だろうに。まあそれはそうだけど。第一考えてもみろ。電話レンジカッコ仮が正常に機能していれば14号機紛失のトラブルだって起こらずに済んだのだ。 That's right. If we could only send a D-mail, all of this would be... Of course, the fact that I'm thinking this right now means that our D-mail experiment failed today as well. もっとも俺の場合は過去を悔やんでいるのではなく、過去を顧みることで未来への可能性を模索しているのだがな。つまり結果として未来へつながっているわけで、決して後ろ向きなわけではないということだ。
へりくつばっかりうまいんだから。I suddenly noticed Daru and Mayuri staring at Kurisu and me. 何？何を見ているのだ二人とも。いや、なんかオカリンとマキセ氏2人の間の空気がちょっと変わったかもって思ってさ。何？実はね、マユシーもね、ダルくんと同じこと考えてたのです。前よりまで何言い出すのよ。そうだ、今だって言い合っていたところで以前と何も変わっていないではないか。確かにそうなんだけどね。でもね、なんかね、やっぱり違うのです。違うって、だから何がどう違うのよ。こうなんつうか、前みたいなトゲトゲしさがないっていうかさ、同じように言い合っててもどこか柔らかいみたいな感じ。そうそう、マユシーもそういう風に言いたかったのです。やっぱさ、昨日も言ったけど12号機の影響って実際あるんじゃね？冗談でもない。なぜ俺が女子と仲良くなったりしなければならないのだ。 The mighty power of future gadget number 12. 言わせてもらうけど、それはこっちのセリフよ。なんで私が岡部なんかと。でもさ、ビリビリってなる回数も確実に減ってきてるでしょ。それは It's true that the number of shocks we've received while not holding hands has gone down to practically zero. ただそれはどの程度で電撃が発動するか分かってきたからであって。でもそれがわかるっていうことは、やっぱりダーリンのおバカちゃんの効果の表れなんじゃないかな。 These two. Why are they trying to make Kurisu and I such good friends? I really don't get it. Kurisu is my assistant, no more, no less. とにかくほら、今は14号機を探し出さなきゃいけないんだし、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そういうことだ。 And since we don't know where the buyer went, we have no choice but to search high and low. そうだね、下手したらあと1日だもんね。それこそ早くなんとかしないとな。まったくだ。その通りよ。あと1日だからな。あと1日だもん。One more day, huh? Wait. おい、ダル。今のはどういうことだ？今のって？今言ったではないか。あと1日と。それはどういう意味だ？どういうって、だからタイマーが作動するまでだ。タイマー？ It's a fucking time, like to broadcast? Oh no! He made it a fucking time bomb. Why? 何よそれ、説明しろ。 Why did he do that? 説明って、だから14号機につけた簡易のタイマーが明日の夕方5時、つまりちょうどあと24時間後ぐらいに設定されてるって話。あれ？ Why? それはつまり明日の夕方には。いやおうなく14号機が稼働するってこと？ Hey, what the hell? He never said... もしかして僕言ってなかった？聞いてないぞ。ああ、そっか。僕てっきり言ったもんだと思い込んでたわ。いや、左遷。 Okay, but like, more importantly, why is it a thing? Why did you make it with a fucking, like, countdown timer? I can't believe my ears. That's not it. I believe my ears just fine. I just can't believe that nobody ever told me this. How could Daru and Mayuri forget to tell us something so important? Only so much can be attributed to carelessness. ちょっと言い訳させてもらうけどさ、ほら、一応完成したって言っても実際動くかどうかわかんないからさ、やっぱ実験しないといけないわけだし。
でオカリンのことだからどうせ後になって任意の時間に自動的に放送できるようにタイマーをつけてくれとか言い出すだろうなと思って。 I mean, okay, fair, but you didn't have to do... Oh my god. That... 確かに言うかもしれんな。 Yeah. でしょ。 I mean, if we're going to be signal jacking anyway, we might as well. We want a knowing, official-sounding, for those of you who are watching this video, sort of effect. A timer is of the essence. Well played, Daru. To know me this completely, you truly are my favorite right arm. However, your ordinarily praiseworthy actions have backfired on us. そういうことだから両方一緒に動作確認した方が手っ取り早いってことで、ちょうど完成した日の3日後の17時にタイマーをセットしておいたんだお。 Your proactivity has doomed us all, my guy. 3日後か。ということは明日の夕方にはあのハードディスクの中に入ってるデータが Broadcast on analog monitors throughout Akiba. Of course, these days, even the government is pressing people to switch to digital. There probably aren't many stores that still use analog. But of course, that doesn't mean that they're entirely gone. Just take the TV in our lab, for instance. What's more, there are tons of analog CRTs in the workshop downstairs. A truly staggering number of analog monitors in a mere 10-meter radius. Following that train of thought, Akihabara is filled with junk electronics stores. There may be far more analog monitors than we ever could have imagined. あ、でもほらもしかしたら14号機が失敗作で動かないって可能性もあるわけだしさ。 Of course there is, but it doesn't make me feel any better. どうしよう。もしもあれが流れてしまったら。Kurisu was muttering to herself. Until now, we were taking this pretty seriously, but we still had an underlying spark of optimism. But now, reality had crushed that spark into nothing, and number 14's activation hung over our heads like the sword of Damocles. Kurisu's shoulders fell under the weight of her worries. To me, Makise Kurisu was a female assistant, with the pitiable caveat of being an at-channeler. But to the outside world, she was the hope of the neuroscience community, a girl who at the young age of 17 was published in an American science journal. Of course, even I must admit that her mind is a veritable wellspring of knowledge and theories that often crystallize into grand ideas. Not that it's any match for the mind of Ho in Kyoma, of course, but still. The information created in her head that had to be shared will be exposed to the public. It didn't really register with me when I heard that yesterday, but the more I think about it, the more I realize that this will be a major concern. What's more, since what's in Kurisu's head is enough to make her tremble in fear, it may be something that could bring about horrors beyond the comprehension of the common man. It is not a given that advancements in science and technology will always be used for the betterment of the people. It is very possible for heartless people to use those advancements for ill. おかり、どうしよう。 Mayuri's voice trembled. But regardless of how much time we have left, our options at this juncture are limited. とにかく草の根を分けてでもガジェットのありかを探し出すしかあるまい。やっぱそれしか方法はないよな。これまで回ったところを含めもう一度全員で手分けして小さな店舗やジャンクショップまで捜索の手を伸ばそう。それからルカ子やフェイリス、鈴葉と萌香にも連絡して捜索を手伝ってもらうぞ。 Everybody. Hey. Depador rivalry. Once I'd given them their marching orders, Daru and Mayuri bolted out of the lab, leaving Kurisu and I alone. Kurisu still stood rooted in place, looking anxious. 俺たちも行くぞ。いつまでもここでこうしていても仕方がない。She responded, but showed no signs of movement. She's usually so bossy. What's with this timid behavior? 無様だな、クリスティーナよ。 It's not the time, I guess. いつもの威勢はどう Or した maybe it is the time. I don't fucking know. なんだと。
たかが世界がどうなろうと関係ない。己の研究と理論が成果として現れるのは科学者として望むところではないか。あんたみたいな自称マッドサイエンティストと一緒にすんなバカ。俺は自称ではない。自他共に認めるマッドサイエンティストフーンキャーマだ。はいはいワルスワルス。お、やっと自分がアットチャンネラーだということを認めたようだな。アットチャンネラーで何が悪い。そうやって開き直れる元気があるならば大丈夫だな。え？ここでそうやって気落ちしていたところで事態が好転するわけでもあるまい。岡部、あんたもしかして。 She's getting it. It's clicking. 勘違いするなよ。俺はただお前の頭脳と知識をどこの誰とも知らん連中に利用されるのが許せんだけだ。それはこのラボとそしてこの俺のためだけに使われるべきものだからな。ツンデレですね。わかります。やかましい。そんなことを言っている暇があったらさっさと捜索するぞ。そうね。She actually smiled a little at that. 行こうか。Kurisu offers me her left hand. I look at it and 行くぞ。started walking. 待ちなさいよ。こういう時は手を取るのがマナーだろが。I went outside and gave Suzuha a call. Hearing that she was nearby, we decided to meet right here. As I waited for her, I took out my phone and to call another labman. But Suzuha rolled up on her bike before I could. She must have been closer than I thought. She closed in at a high speed, but then she maneuvered sideways and skidded to a halt. やっほー。よって何？ She's so fun. Every time she shows up, she's the best. 前を Everybody's 来 the まし best. た。実は I briefly explained what had happened and told her that we needed help. なるほどなるほど。要するに前にラボにあったおもちゃを置いてる店を探せばいいってこと？おもちゃではないガジェットだ。じゃあそのガジェットっていうおもちゃを探せばいいんだね。だからええ、悪いんだけどお願い。 Kurisu stops me and offers Suzuha her gratitude. She made a good call. We didn't have time to cross all of our T's. すまないな。いいっていいって。どうせ今日もバイト休みで暇してたんだから。それじゃ見つけたらすぐに連絡するよ。I told Suzuha which areas I wanted her to search, and she took off on her bike. こういう時自転車の機動力はありがたいな。ええ、そうね。 We sent Suzuha off with a prayer in our hearts. Then we visited May Queen. I knew she couldn't answer the phone at work, so we came here directly to ask her for help. 例の店長さんなら今日も来てないにゃ。そう実はそれに関連してなんだが今日は頼みがあってきた。頼み？あ、実は Having already told her what was going on yesterday, we just gave her the relevant updates. なるほど。そんなに深刻なことになってたとは知らなかったにゃ。そこでフェイリスにも捜索を手伝ってもらいたい。もちろん忙しいのは分かってる。でもできる範囲でいいから手伝ってもらえるとありがたい。わかったにゃ。 Be nice if that dude just showed up again. Wouldn't that be convenient? 助けてくれるの？他ならぬ京馬とクーニャの頼みにゃ。今日はこの通り仕事があるから夜まで抜けられないけど、明日でよければ捜索に協力するにゃ。ありがとう、助かる。あ、それからメイクインの常連さんにも頼んでみるにゃ。そうしてもらえるとありがたい。任せるにゃ。 Having taken the time out of her day to speak with us, Ferris returned to work. 頼もしいわね。そうだな。
No customer could resist a chance to do Ferris a favor. That might give us a veritable army of searchers. We really lucked out on this one. And we haven't even asked for Lukako and Moika's help yet. I should give them a call. レオカベ、あそこにいるの。Kurisu is pointing at something. I followed her finger and was met with the sight of red and white Miko outfit. ルカコ、それに萌香も一緒だ。 Oh yeah, they were doing that thing together. I already forgot about that. What were they doing in a place like this? とにかく行きましょう。あ、 They end up doing the photo shoot thing. We rushed after them before they could escape our sight. ルカコ。岡部さん、それに牧瀬さんもどうしたんですか？お前たちこそそんな格好で何をしているのだ？それはその撮影。Lukako looked toward Moika's hands. Again, how the hell did he get him to agree to this? Hands that were holding a digital single-lens reflex camera. Photo shoot, she said. This is... 昨日言っていたあれか。お前受けるのか。桐生さんにどうしてもって押し切られちゃって。指圧師に？ But like, how? Try as I might, I can't imagine Moika forcing anyone to do anything. And now that I look at Lukako properly, the Miko outfit really does suit him. The passers-by don't seem to think of it as anything out of the ordinary either. Well, this is Akihabara after all. 岡部、そんなことよりも早く話をしないと。おお、そうだった。I was just about to waste time on something completely unimportant. 二人ともいいところであった。実はお前たちにお願いがあるのだ。お願い？岡部さんが僕たちにですか？ I then proceeded to explain the situation for the third time in the last 30 minutes. 世界大変なことに。そうなる可能性もあるということだ。それは一大事です。でも僕たちはそのお店を探すだけでいいんですか？ええ、14号機が回収されさえすればそれで解決するはずだから。どうだ、手伝ってくれるか？もちろんです。じゃあ僕は万世橋より向こう側を中心に探してみます。I doubt I'd be much help wandering around stores, so I'll see what I can dig up back at the office, Moika. わかった。ではルカコも指圧師もその方向で頼む。I hate that it's the shorthand is just finger. I hate that so much. いえ、困った時に助け合うのは当然ですから。Depending on how things go, let me use it as a scoop, okay? Moika. Oh, now he wants to... I think she wants to help, but we do need everyone we can get right now. I'll overlook it this time. Once Lukako and Moika canceled their shoot and parted ways with us, Kurisu and I turned to face each other. これで頼める筋は全て頼んだ。あとは私たちね。そういうことだ。もう一度店という店を徹底的に探すぞ。え、わかったわ。It was already 6 p.m. Most stores in Akiba closed by 8, leaving us 2 hours to search as many stores as possible. That's all we can do at this point. But as long as there's something we can do, we have to do it. Kurisu and I nodded to each other and have started our search for number 14. For the next 2 hours, we scoured Akihabara, going from door to door. From the alleyway junk shops to the hardware shop and the radio center. We even checked the major brand-name electronics store, as long a shot as it was, in our search for the missing gadgets. But the more we search, the more horrors of Akihabara begin to mount. Most towns are fairly consistent when it comes to what kinds of stores they have, but the same cannot be said of Akihabara.
For instance, you have specialty stores that stick to their genre, such as the Braun Tube Workshop below the lab. You also have chaotic stores that deal in just about everything imaginable. Maybe this place has our gadgets. They probably don't, but, well, it never hurts to ask. Perhaps my mounting agitation is making me think this way. But once those thoughts entered my head, I started leading us into maid cafes and underground idol concert venues. Though there was obviously no chance we'd find our gadgets in places like those. Night fell upon our failure, and we returned home drenched in fatigue and disappointment. ごちそうさま。 As soon as we got back, we took showers one after the other and ate some food. Thinking that instant noodles wouldn't be enough, we got 2 bento boxes from a convenience store. But even that wasn't enough to soothe our exhausted, sun-baked bodies after a search like that. We heard from Mayuri, Daru, Ferris, and Lukiko, but the results were unsurprising. Kurisu sighs, holding her knees to her chest. クリスティーナ、落ち着かないのはわかるが、そうため息ばかりつくな。うっさいわね。 She stared at me. Why? ごめん。今の八つ当たり。I mean, understandable. 誰しもそういう時はある。うん。仕方ない。お前にいい言葉を教えてやる。俺の恩師がくれた大切な言葉だ。岡部の恩師？どんな言葉？諦めたらそこで試合終了ですよ。安西先生。さすがワットチャンネラー、開始が早いな。Oh, god damn it. One second. Alright. I'm gonna continue now. 何が恩師の言葉よ。期待して損した。だが意味としてはこれ以上ないくらい今の状況にふさわしい言葉だと思う。 That's really annoying. それは今俺たちにできるのは時間いっぱい使って14号機を探すことだけだ。 I try to reassure Kurisu. And myself, to be honest. 大丈夫だ。必ず見つかる。この世に必ずって言えることなんて存在しない。いや、今回に限っては俺が断言している。必ず14号機は見つかる。This is really getting on my nerves. Alright, maybe that'll be a little better. I don't know. Fuck it. なんでそんなことが言えるのよ。 Why does shit like this happen like そんなこと言うの。 3 hours in? What the fuck? Driving me nuts. 根拠はあるぞ。知りたいか？ She looked at me without a word. It's always the microphone, too. What the fuck? I'll take that as a yes. そうか。だったら教えてやろう。なぜなら今回の一件我が未来ガジェット研究所に名を連ねるラボメン全員が協力しているから。何それ。全然根拠になってない。
なっているさ。俺が認めたラボ面が力を貸している。必ずやなんとかなる。 Kurisu raised her head ever so slightly. That's better. The sad look doesn't suit Christina. Angry and unpleasant is much more her style. Don't say that out loud. 明日も一日歩き回らねばならんのだ。もうそろそろ行って体力の回復に努めるぞ。 As I stood up, I took my crumbled eye mask off the table. It's practically a courtesy at this point, as sometimes it's not even on when I wake up, but a promise is a promise. I waited for Kurisu to get into bed and proceeded to my usual spot nearby on the floor. Okabe! She called me just as I was lying down. She was rather loud about it, too. Is she mad at me? 今日はいいから。 Don't need to what? After a bit of wondering, I assumed she could only be talking about the eye mask. It's really not that big a deal, but if she says it's okay, I might as well take it off. I remove the eye mask, put it on the table, and proceed to lower my body. 違う、そうじゃなくて。 No? She wasn't talking about the eye mask? ほら、明日は一日歩かなきゃいけないわけだし、そこじゃ疲れも取れないでしょ。だから。 So what? Could it be... だから、今日は。 No, it can't be. 今日は、ベッドの上で寝てもいいから。 Maybe it can. Got the fucking orchestral music, dude. Did she really just say I can sleep on the bed? いや、でもそういうわけにはいかんだろう。私がいいって言ってるんだからいいの。しかしこの部屋の主は一応お前なのだから、その主を床で寝させるわけには。バカ！私が床で寝るなんて一言も言ってない。何？しかしそうするとベッドの上に。え？ Kurisu and I are sharing a bed? だからそういうことを言ってるんだ。言わせるな、恥ずかしい。 Well, I thought that might have been what she meant at first. The idea seemed so far-fetched that my mind simply rejected it. Who could believe that Kurisu would ever ask me to share her bed? 勘違いするなよ。単にベッドで寝るのを許可しただけで変なことしたら即通報するからな。 Dude, the speedy talking is so funny. 本当にいいのか？だからさっきからいいって言ってるでしょ。何度も言わせんな。 She turned away and lay on the bed with her back facing me. She left enough space on the bed for another person to sleep. No. Rather, by opening up this space, she'd added more distance between us. Even if I wanted to sleep on the floor, we'd be over a meter apart, so I couldn't. My decision made for me, I slid into the open space next to Kurisu. Oh. Cute. My body sank into the mattress without so much as the squeak of a spring. I'd been telling myself that the floor was sufficient, but sleeping on the mattress was like ascending to heaven. I settled in with my back facing Kurisu. How? In the last few days, I've grown used to being this close to her. But now, even though we're facing away from each other, there's a tension in the air. 岡部ってずるい。 Her voice was quiet. ずるいとは随分だな。俺のどこがずるいというのだ？あんたってば普段バカなくせに時々すごく力強い言葉を投げかけてくる。それも人が落ち込んでる時に限って。そういうの。 普段バカは余計だ。それに俺はただ思ったことを言っただけだ。
何も特別なことを言ったつもりはない。それがわかるから余計にずるいって言うのよ。We were exchanging words that we would never ordinarily think of saying to one another. Are we able to talk like this because of number 12? If that's the case, then maybe Daru and Mayuri were right. ねえ、一つ聞いていい？なんだ？どうしてそこまで必死になって14号機を探してくれるの？知りたいか？She was being unusually straightforward. 助手の失態はラボを代表する俺の失態でもある。それに言ったはずだ。お前の頭脳は我がラボのために使われるべきものであって外部に流出されるべきものではないからな。すぐそうやってごまかす。別にごまかしているわけではない。ただこれがいくつかある理由の一つというだけだ。じゃあ他の理由は？知りたいか？ I ask her the same question again. If she says yes, I'll be sure to tell her. やっぱりやめとく。そうか。Part of me was relieved. If she kept pressing, I doubt our relationship would have been able to stay the same as it is now. I don't know what prompted me to think that, but something did. Out of nowhere, Kurisu put her hand over mine. クリス？勘違いするな。別に変な意味じゃない。ただこうしてた方が電撃を心配せずにぐっすり眠れるでしょ。そうだな。I gripped her hand. おやすみ。 Cute! Cute! あ、 She must have been wiped out. Minutes after we said goodnight, I heard her calm, sleeping breath from behind my back. Listening to the rhythm of her breathing, I drifted off to sleep. The warmth of Kurisu's hand on my own. Cute. Very cute. The next morning, just before the shops opened for the day, Kurisu, Mayuri, Daru, and I gathered at the lab. というわけで、ラウンドテーブル方面はルカ湖、お茶の水方面は始圧市民。それから昭和通り側に関してはバイト選手が捜索してくれることになっている。フェリスちゃんは？フェリスは顔の利く萌え関連の店舗に話をして情報を集めてくれるそうだ。したがって俺たちはそれ以外のところを重点的に捜索する。いいな。 All three of them nodded. They look like they're ready for anything. いいか。なんとしても夕方17時までにフニトビョルグを見つけ出し14号機を確保する。 Alright, I'm gonna be honest, and I'm actually not familiar with that one. That rare moment. According to Norse mythology, it is the mountain where the mead of poetry is hidden, said to grant its drinker incredible poetic abilities and knowledge. Okay, sure. I guess because we're looking for the secret knowledge, which is the hard drive. I get it. I understand. I understand you, Okabe. Got it. 何？覚えられないなら気にしなくてもいい。とにかく14号機を確保するのだ。わかったな。オーキードーキー。I was worried that Mayuri and Daru would have been exhausted from yesterday, but the two left the lab with such vigor that Kurisu and I sent them off with full confidence. では俺たちも行くぞ。ええ。 We've got 7 more hours until our time limit. The hour of our judgment draws closer. おう、 Hey, 岡部じゃねえか。 stay back. おかりんおじさん、こんにちは。ミスター・ブラウン。 We ran into Mr. Braun and his daughter, Sister Braun, that's her name, as we stepped outside. I'd practically forgotten that they'd been on vacation for the past few days. Now I was wishing they still were. Their timing couldn't have been worse. I
I didn't expect anything bad to happen, of course, but I didn't want my conversation with them to kill my momentum. おう、どうだ？休みにしてた間、特に変わったことはなかったか？ええ、これといっては。Kurisu and I had been stuck together by number 12 and been forced to scour Akihabara for number 14, but none of that had anything to do with Mr. Braun, so it seemed like an appropriate answer. そんなこと言って、俺がいねえのをいいことに、上で例のドッカンドッカンっていう派手な騒ぎを起こしてたんじゃあるめえな。していない。天に誓ってそんなことはしていない。なあ、クリスティーナ。本当だろうな。もしも嘘だったら家賃上げっからな。本当だ。そもそもやりたくてもできなかったのだからやりようがない。Maybe you should have kept that part to yourself. 何？おめえ今なんて言った？いや、なんでもない。何も言っていない。おお、まあいい。とにかく俺が帰ってきたんだ。これからも騒ぎは起こすなよ。分かっている。岡部。Kurisu poked my back. I imagine she wants me to hurry. さてと、可愛いブラウン管に命を吹き込む前に。そうだ、おめえうちのバイト見なかったか？あの小娘、今日から店開けるって言ってあったってのに来やがらしねえ。岡部、お前どっかで見つけたら言っといて。悪いがミスター・ブラウン、俺は今あなたとの無駄話に付き合っている暇はないのだ。あ？誰が無駄話だって？大家とのコミュニケーションも立派な。とにかく話は後にしてもらおう。俺たちは先を急ぐのだ。行くぞ、クリスティーナ。おい、岡部、てめえまだ話は終わってねえぞ。そうだ、昨日の夜そこで苗があって、おい。He's trying so hard. Mr. Braun was still talking as we left the Oyama building, but we paid him no mind. He had wasted our time. And quite frankly, what Mr. and Sister Braun did on their vacation isn't of any interest to me. If Kurisu and I weren't bound together by number 12, I may have stayed behind and kept him company, but right now, we are as one. We can't waste another minute. とにかく探そう、岡部。そうだな。We don't have much time left. Just like yesterday, we started asking about our gadgets at every store we visited. No store was too big or too small. At each one, we explained what we were looking for, the date it was sold, its dimensions, and functionality. By the time we were finished, they all shook their heads. We got so used to giving our explanation that we practically started doing so automatically. We checked in at stores we had visited before. We thought that perhaps the staff didn't remember what they had in stock. Many of those who remembered simply looked annoyed. It didn't happen at any of the bigger, fancier stores, but the more specialized places weren't too happy with us. However, we couldn't just skip them. We entered buildings and visited every little shop inside of them, some of which were selling some rather adult merchandise. I felt uncomfortable visiting those sorts of shops with Kurisu, but desperate times call for desperate measures. The curious eyes of the staff and critical eyes of the customers stared lasers at us, but we continued to search every last store in our quest for number 14. Each time we stepped out of a store, the sun shone down upon us so strongly that I thought I might faint. The repeated temperature shifts from the chilly, air-conditioned stores to the hot outdoors may have been physically affecting me. One way or another, I could feel my exhaustion starting to mount. And if I was feeling spent, I can only imagine that Kurisu was feeling the same way. No, given the female body, she might be feeling even worse than I was. It was after being turned away by shaking heads at our 40th store that Kurisu stopped in her tracks and started to think. It's already 3 p.m. We only had 2 hours left until the timer went off. ねえ、岡部。どうしたのだ？もしかして疲れたか？そうじゃない。
I heard the fatigue in her voice. But if she's not going to mention it herself, I'm not going to bring it up. 実は今更なんだけど、少し疑問に思ったことがある。疑問に思ったこと？なんだ言ってみろ。その店、まゆりがガジェットを売ったっていうその店なんだけど、本当に秋葉原にある店なのかな？私たちその店がこの近辺にあるっていう前提で探してるけど、もしかしたら秋葉原にないのかもしれない。だって少ない人数とはいえこの2日余りこれだけ探してないのよ。せめて一度その可能性を疑ってみるべきだったかもしれないって。しかしマユリは秋葉の店と。確かにそう言った。それで間違いない？それは I mean, she said it like could probably was. What did she say exactly? Oh, can I like check the message? Is it a message? Maybe it's just telling me to call her. I can call her. Yeah. I whipped out my phone and called Mayuri. The ringing continues. She has to pick up if she's not otherwise occupied, right? はい、マユシーです。マユリか。 Good, she answered. オカリン、どうしたの？ I'm kind of... You can tell it's serious, because she did not start with a tuturu. She didn't even... Right? She didn't even greet me with a tuturu. She must really be focused on her search. マユリ、確認したいことがあるのだが、いいか？確認したいこと？何かな？お前の言うその店長さんの店、確かに秋葉原にあるのだろうな。多分そうだと思うんだけど。A less than confident answer. Not that I can throw stones, given that I couldn't remember what she said to me. もう一度よく考えてみろ。その男は自分の店の場所をどこにあると言っていた？秋葉原にある店と言っていたか？確か。思い出せマユリ、その男は何と言った？確か近くでお店をやってるって言ってたような気が。近くでか。確かにそう言ったのだな。秋葉原でと言ったわけではないのだな。多分そうだと思う。そうか。わかった。では引き続き捜索を続けてくれ。I hang up the phone and turn to Kurisu. She obviously overheard my side of the conversation, but I give her a quick rundown of the call. なるほど。近くでお店をやってるってそう言ったのね。ああ、ということは必ずしも秋葉原ではない可能性が出てきたということだ。A shop nearby. Nearby in this situation being a relative term. A term so subjective that it can take on any number of meanings and distances. For example, if someone who lives in Akihabara says nearby when they're at May Queen, then they're likely referring to a place you can reach on foot from there. But to someone who lives in Shibuya or Shinjuku, nearby could be as far away as Kanda or Ueno. And we have no way of knowing exactly what the shopkeep meant. Still, it's very possible that his store is not in Akihabara. And in that case, it's taken us so much time to search Akihabara alone. 2 hours is nowhere near enough time to expand our search to both Kanda and Ueno. No, with our current search party, it would take us days to cover everything, if that were even possible. 2 hours is nothing. Stunned by her miscalculation, we just stood there hopelessly. Only 2 hours remain.
If the store with our gadgets is not in Akihabara, finding it will be impossible. 岡部、みんなに連絡して。 Kurisu's voice was perfectly calm. みんなにどうしてだ？だってこれ以上探しても無駄だもの。無駄なことにラボのみんなを付き合わせるわけにはいかない。今すぐ連絡して捜索を打ち切ろう。打ち切るだと本気で言っているのか？だって秋葉原だけならまだしも、それ以外の場所もとなるととてもじゃないけど探すなんて不可能でしょ。 I had the same thought, but だったらここは潔く諦めた方がマシ。私たちは精一杯やったわ。できる限りのことはした。頑張った。それでダメだったんだから、もう。ふざけるな。 yeah, he don't like that attitude. 精一杯やっただと？そういうことは最後までやったやつの言う言葉だ。岡部、それに頑張ったというが結果の伴わない努力など何の意味もない。私はこれだけ頑張りました。一生懸命努力しました。でもダメでした。だからどうしたというのだ。そんなものはただの自己満足にしか過ぎないのだ。結果があって初めて努力は報われる。結果のない頑張りなど単なる無駄骨だ。徒労だ。結果が伴って初めて努力は評価されるのだ。クリスティーナ、お前には失望した。科学者であるお前がそんなこともわからんとはな。Kurisu shot me a vicious look. だからってこれ以上やったって無理なのは分かってるんだから、やるだけ無駄でしょうが。結果が伴わないと意味がないってあんた言ったな。だったら結果が徒労に終わるって分かってることを今やめて何が悪い。無駄な努力は無駄だと分かった時にやめた方が傷だって浅くて済むだろ。無駄かどうかまだわからん。分かる。秋葉原だけじゃないんだぞ。見つかるはずないだろが、常識的に考えて。そんなことはやってみなきゃわからん。もしかしたら探して1軒目で見つかるかもしれない。 This is no time to argue, but our anxiety is only getting us worked up. This isn't good. At this rate, we're going to get shocked for the first time in a while. But I can't give up. As long as there's a chance, no matter how small. If number 14 activates and something as disastrous as Kurisu describes comes to pass, Kurisu will be held responsible. And I don't say that out of concern for the public. Even if Kurisu isn't blamed for it, she would have to live with the guilt for the rest of her life. And I can't... さっきからかもしれないかもしれない。結局何も具体的な方法だってないんだ。だったらいや、あるはずだ。具体的な方法はきっとある。I don't have a reason to believe that. I'm just trying to talk back. But still, is there nothing we can do? Something we've overlooked? Something we've forgotten about? What sorts of gadgets did we have? Out of numbers 1 through 9, we've sold everything but number 7, the ghost in the ball, and of course the number 8, the phone wave, named subject to change. We could use the Siolum Saber if there was a trail of blood to follow. This really is pointless. Didn't the fucking umbrella have a GPS or some shit? Wasn't that the whole, like, you could track it and, like, so you'll never lose it? And then they were like, wouldn't it be cheaper just to buy a new umbrella? It's the umbrella, right? My thinking was flawed from the start. Which gadget was that? It was either 10 or 11, right? One of the new ones, obviously. I also forgot what it's called. So I have to think differently. Our new gadgets, numbers 9 through 11, have all been sold. But maybe there's something there. ねえねえルカ君、この傘があれば。 Maybe. この傘があればどこかに忘れてきても大丈夫ってことかな。あった。岡部、いきなりどうした？あった。あったぞ。場所のわかるガジェットが。
未来ガジェット9号機ホーミングディーバ We look at each other, and I see hope return to Kurisu's face. I immediately take out my phone and call Daru. Every second I have to wait is agonizing. Pick up. Pick up the phone! 誰かオカリンどうしたん？もしかして見つかった？いや、それより今どこにいる？すぐラボに戻れるか？うん。割と近くにはいるけど。でもなんで？ 9号機だ！今すぐ9号機の動向を調べられるか？ Hell yeah. どうだ？誰？ちょっと待ってて。今調べてるから。We caught up with Daru at the lab. Number 9 looks like an ordinary umbrella, but it's outfitted with a GPS so you can locate it whenever it gets stolen or lost. I completely overlooked it. If I were properly involved in its creation, perhaps I wouldn't have, but it's a little late to worry about that now. でも9号機って傘を開かないと位置情報はわからないんでしょ？それに関しては過去の位置情報を遡って調べることができるから、もし一度でも開いていればわかるんだよ。で、今はそれを辿ってるって。しゃー！ビンゴー！ I love the symbol. わかったのか？あったお！昨日の昼過ぎに一度開いた形跡があったお！それで場所はどこなの？場所は御徒町。わかった。行くぞクリス。誰？細かい場所の情報は？分かってる。携帯に送るを。My man! As we stepped out of the lab, we were once again greeted by Tenoji. あ、岡部。てめえ、さっき話の途中で。No time! Running, sorry! 悪いが話なら後でたっぷり聞く。あ、おい、だから待てってよ。Now I really don't have time for idle chatter. I took Kurisu's hand and waved down a taxi on the main street. We have an hour and a half left. Our budget's tight, but our time limit is even tighter. Daru sent me the requisite map of info while I was in the taxi. Map of info. I showed it to the driver and we hurried to the location in question. The store was located in a small alley just a couple of minutes from Okachimachi Station. It was a tiny knick-knack store. Even looking in from the outside, I could tell that the place was a mess. ここに14号機が。 Those gadgets must really have felt at home. 間違いない。 At last, this madness will come to an end. ないとはどういうことですか？ He fucking sold it. いや、それが確かに買い取った時にはあったんだけど、帰ったらなくなってたんだよね。Oh my god. As Mayuri said, this man had absolutely no distinguishing characteristics. Even his story was indistinct. 段ボールに無造作に入れてきたから、もしかしたらどこかで落としたのかも。どこかでとはどこです？それが分かってたら回収してるよ。こっちだって代金は払ってるんだから。I mean, to be fair, he didn't pay for 13 and 14, right? Like those were in the box by accident, so he didn't pay for those. It was past 4 p.m. by the time we trudged back to Akihabara. The shopkeep had taken out the cardboard box to corroborate his story, and all of the gadgets were in there. Except, of course, for number 14. He didn't know we were coming, so it's not possible that he hid it beforehand to throw us off. Besides, what would he get out of doing so? Nothing that I could see, so suspecting him of foul play is meritless. 1 hour left. We only have 1 hour until number 14 activates. And we don't have the first clue as to where it would be. Up till now, our goal was to find the shopkeep, but now we don't even have that much of a lead. If he dropped it somewhere, someone might have picked it up and put it in a trash can, or even taken it with them. とりあえず
みんなにはラボに戻ってもらいましょう。そうだな。 Giving up is no longer an issue. Our chances are well and truly dead. I should save everyone a little bit of time. We've totally lost our lead on number 14. The search has been called off. Everyone return to the lab. I took out my phone and sent everyone a message asking them to return to the lab. As I was returning my phone to my pocket, it rang. Oh, Suzuha was calling. ああ、岡部倫太郎？ごめん。私店長に怒られて先に店に戻ってきちゃってた。It seems like she regrets going AWOL. 本当はもっと早くに連絡しようと思ってたんだけど、ついさっきまでお説教食らっちゃってさ。なんか参っちゃうよね。いや、戻っているなら構わない。詳しい話は後でするから、今はそのまま本来の職務を続けてくれ。ああ、待った待った。実は電話したのはもっと大事な用があるからなんだ。I was about to hang up, but her words stopped me. 大事な用？急ぐことか？うん。店長がね、昨日の夜、一旦店に寄った時に、ベンチの下に何か落ちてるのを見つけたらしいんだけど、もしかしたらラボのものじゃないかって。落ちていた？ブラウン管工房のベンチの下に？Overhearing that, Kurisu grabbed my phone and butted into the conversation. 落ちてたってどういうこと？もしかして14号機が落ちてたの？落ち着けクリスティーナ。バイト選手よ、それはどんなものだ？なんかアンテナがついた黒い箱みたいなものだって。14号機だ！間違いない！スズハ、聞こえるか？今すぐそれを確保。いや、その前にダルを。I couldn't contain myself and took off toward the lab with Kurisu in tow, which turned out to be a bad idea. Oh my fucking god! No! No! Why? This motherfucker, dude! This motherfucker! Why? Why is he everywhere? Why can we not escape from this man? Ah! God damn it! I'm okay. I'm lightheaded now. Fuck this fucking guy! I ran straight into a man who had stepped out right in front of me. Man, I can't wait to see where this goes. 失礼、急いでたんだ。I apologized right away and made to move past the man until he grabbed my arm. おいてめえ、シーンの最前線に立つこの俺にぶつかっといて、それで済まそうってのか？ Now that I had a good look at him, I recognized him as the Gaia-blessed man I ran into in front of Ferris's cafe the other day. This is the last thing I needed. But it's too late to disengage now. ちょっと、岡部倫太郎、途中で話やめんな。I can hear Suzuha shouting from the phone in my hand. However, this man currently had that arm firmly in his clutches, so I couldn't answer her. 岡部。Kurisu sounded forlorn. It was then that I realized we were surrounded by men who looked like dark knights patrolling the streets. おい、どうしたシド？ Dark Knight of the streets. Does this city not have police? Here's the man I bumped into refers to himself as Shido. That's the most pathetic way to spice up the name Shido I've ever heard. I hate it. こい I つ hate が it 俺 for にぶつかって、 so many 例も reasons. な I く hate 逃げ this ようとしたの man. さ。I hate you. I hate you so much. 俺はちゃんと謝ったはずだ。Shido. な It's on this あ、あん fucking なもん chain. ちゃんと謝ったうちに入るかよ。てめえ、謝るっつったら土下座に決まってんだろが。 The abyss is chosen. 地面に頭つけて謝んだよ。 It's obvious that we're in a
I'm losing my mind. I'm starting to fade, man. I'm starting to fucking fade. It's obvious that we're in a trouble, but the people passing us by do everything they can to not get involved. Cold-hearted move, to be sure, but if I were in their position, I would do the same. I can't really blame them. I mean, I'd probably call the cops or something. I don't fucking know. ほら、どうした It's like, 女の前で土下座はごめんってかだったらいいんだぜ。そん時はてめえをエレガントに沈めてやるだけだからな。お前たちのような輩など普段なら俺の右手でひとひねりなのに。 I really can't do anything when Kurisu and I are bound together at the wrists. あだったらやってみろよ。ほら、どうした We have no time. I balled my hands into fists and silently knelt down. From there, I dropped my forehead to the ground. I heard Kurisu above me. なんだでけえ口叩いた割にはあっさり土下座かよエレガントじゃねえなおい Dude, fuck off! He tapped me on the back of the head. The more he looks at me, the more he gets into his sick little game. おいおい続きはどうしたそれだけじゃ謝ってるうちに入んねえだろ How humiliating. I can't waste any more time. I need to get this apology over with and get back to the lab as soon as possible. I swallowed the words I wanted to say and managed to choke out an apology. すまなかった。ああすまなかっただそれが謝ってる態度が My words only served to further rile them. They pushed my head into the asphalt. どうした何か言いたいことでもあるのか No. I need to get through this. Stay strong, Okabe Rintaro. あんたたちいい加減にしろ A roar echoes above my head. Kurisu! 人が土下座までして謝ってるのにその上から押さえつけるとかそれが男のやること Damn it, no! I was trying to get through this. なんだこの生意気な女は。何よ私は当然のことを言っただけでしょおいおい女だと思って調子に乗んな。俺たちは相手が女だろうが容赦しねえぞ。なぜならそれが This is 男 fucking の中の男 insane! ダテワルスタイル。つかよく見りゃそこそこいい女じゃねえか。そんな彼女の前で土下座するような情けない男ほっといて俺たちと来いよ。可愛がってやるぜ。バカじゃない何がダテ悪よそれのどこが男の中の男よ情けない男冗談じゃないわよあんたたちなんかよりこいつの方が何倍も何十倍も男らしい Kurisu. おい聞いたか土下座男の方がかっこいいってよ男も男なら女も女だぜなあ This is madness. うるさいこいつはね中二病だしいつもバカなことしか言わないし傲慢で不遜でムカつくこともいっぱいあるけどそれでも本当に大事な時には誰かのために行動できる男なんだ She's standing up for me. あんたたちみたいなマザーファッカーに情けない呼ばわりされる筋合いなんてこれっぽっち Mother... Fucking tell him! That was... I didn't have Kurisu shouting motherfuckers on my bingo card, but here we are. やめ触るなバカ Again, cops, do they not exist? クリスティーノ I shook the hand off my head and stood up. I grabbed Kurisu's left hand and pulled her close. おいてめえ誰が立っていいっつったよ大丈夫か
きつい。 Kurisu's hands were trembling, and tears were in her eyes. She was really scared. An impact. I'd been hit square in the back. 調子こいてんじゃねえぞ。 Suzuha, maybe she's on the phone. Like, maybe she'd come running in. Somebody, do something. The sharp pain in my back made my vision go red. This is bad. At this rate, Kurisu's gonna wind up in trouble too. I wrapped Kurisu in my arms to cover her. 岡部、何を。いいから、お前はそのままじっとしていろ。女の前だからって何かっこつけてんだ。 My back. Oh, wait. Pain shoots through me. My back, my sides, my waist, my hips, legs. Kurisu wriggles in my arms. くそ、右手が俺の右腕さえいつも通りなら。 I wish I could let Kurisu run away from all this. 右腕がいつも通りならこんな奴らってか。弱えやつに限ってそういうこと言うんだ。カスが。 ごめん、岡部。これさ、この12号機さえなかったらあんた一人でも逃げられたのに。気にするな。これ式の攻撃。 I was nearly knocked out by the pain racing from my back to my liver. That's close enough to what it said. やめて。あんたたち、やめて。やめろ。 If only せめて、 if only we were free of this thing. せめてこれさえ外れてくれれば。 If I could just save her. どうして外れてくれないの。 Please come off. お願いよ。外れて。 Please お願いだから外れてよ。 let us out. Synchronized. I heard a tiny beep. 今の音、もしかして。 Number 12. おい、お前らどけ。 Beating stopped. When I turned around, I saw Shido grabbing a nearby signboard. What is this fucking Yakuza? What the fuck is going on? Dude! Cops! Where are they? Are you kidding me? If I get hit with something like that, I'm not getting back up. Do these Dokune assholes not get that? 逃げろ、クリス。でも俺のことはいい。早く行って14号機を止めるんだ。ダメよ。岡部も一緒に。 Shido held the sign over his head. We're done for. That sound. It's getting closer. It sounds like a car exhaust. And now honking. A big car is barreling down the alleyway toward us. Everyone's screaming, trying to get away. I can smell burning rubber. A limo breaks up the people surrounding us, leaving tire tracks on the asphalt. And comes to a stop right in front of me. The back door opens. Hey! It's like it was meant to be. Before I could move, Kurisu took my right hand and pulled me into the back seat. The limousine took off with a squeal and with the door still open. I hope he hit one of them too. Fuck. I hate those guys so much. I hate that man to such a degree. We heard the ugly snarls of the punks behind us, but they got farther and farther away until we couldn't hear them anymore. 二人とも大丈夫かにゃ。私は大丈夫だけど、岡部が。俺なら問題ない。この程度かすり傷だ。
It was obviously worse than that, but I didn't have time to cry about it. それよりもどうしてあの場に。それにこの車はどうした。これはフェイリスの知り合いの車にゃ。今日はいろんなところを回らなきゃいけにゃいって話をしたら貸してくれたのにゃ。 Yeah, totally. What kind of friend would lend her a car like this? Actually, maybe I should be asking what kind of person she is to have a friend like that. それからあの場所はモエニャンが教えてくれたのにゃ。 Of course it was Moeka, just skulking in the shadows. She sees everything. Moeka's all-seeing eye. 指圧師が。 Nothing escapes her. According to Ferris, Moeka was nearby when we got jumped. Of course she's nearby when anything happens. She was on her way to the lab after receiving my message. She saw us under attack. She didn't know what to do, so she texted Ferris. Ferris, meanwhile, was on her way to the lab in her limo and came to help us out. ラボメン同士の見事な連携プレーね。 Oh yeah, it's for a friend, of course. Yep, その totally. 通りだな。 Just on the way to the lab in a fucking limo. Now's not the time to be getting sentimental. フェイリス、車をラボに。分かってる。もうすぐ着くにゃ。 What time is it? I was going to check on my phone until I noticed Kurisu's left hand gently holding my right. On our wrists sat number 12. But the bands were no longer snug. Our imprisonment had ended. The thing that had bound us no longer locked us together. So we didn't have to hold hands anymore. But still, Kurisu held my hand firmly. And somehow gently. Surely. And I held her hand in mine. Soon after, we arrived at the lab. We exited the limo and entered the Braun Tube workshop to find all of the lab members waiting for us. オカリン、大丈夫？ Don't make that face, Mary! ああ、問題ない。ごめんね。マユシーはまた。気にするな。マイルのせいじゃない。She seemed to calm down once she realized that nothing on me looked too out of place. Mayuri launched into an explanation about how the store we were looking for wasn't in Akihabara, but I cut her off to look for the owner of the workshop. Wait, what? But I cut her off to look, yeah, okay. But that giant newspaper-reading man refused to be found. 鈴葉、ミスター・ブラウンは。それがちょっと目を離した隙にどこかに行っちゃって。そんな。マユリ、時間は？She takes her watch, pockety, out of her pocket. あと10分くらいで5時になっちゃうよ。We have 10 minutes until number 14 goes off. I've said it before, but at this point, we literally have no time. おい、なんだこの人数は。商売の邪魔じゃねえか。Just then, a booming voice rang out from the entrance to the store. I turned to see a familiar face. We don't even have time to clown on him about the fact that he doesn't have any fucking customers. ミスター・ブラウン、こんな時にどこへ行っていたのだ。どこって、俺はないよ、うちに。てめえ、岡部。さっきは人の話も聞かねえで、どっか行っちまいやがって。あのな、昨日の夜、そこのベンチの下でって話よ。それだ。それはどこにあるのです？どこってことは、やっぱあれ、おめえんとこのだったのかよ。どうりで妙なもんだと思ったぜ。Oh my god, where is it? そんなことはどうでもいい。早くそいつを渡してくれ。なんだよ、必死になっちまって。それが拾ってもらったやつの態度かよ。礼なら後でいくらでも言う。だから早くそれを貸してくれ。時間がないのだ。わかったから、顔を近づけるなって。今出してやっからよ。I was begging him so desperately that the tip of my nose was nearly touching his face. Mr. Braun shoved me away and started looking for a gadget amongst his CRTs. 確かこの辺りに。Hurry. あれ？
ここら辺に置いたはずな Oh んだ my が。 god, Mr. Braun! Dude! あ Wasting あった time. こいつだ。こいつで間違いない。あ I snatched number 14 out of Mr. Braun's hands. It's the first time I've seen it. It's a black plastic case slightly bigger than a regular hard disk, and it has an antenna on it. ダルこれで間違いないな。間違いない。そいつが14号機だお。クリス危なかったにゃん。ギリギリセーフ。よかったです。なんだ I mean, we still have to, おめえら全員揃って like, なん I な don't ん know だ what they're よ。 gonna do about it. Just break it? Turn it off? Deactivate the timer? I don't know. Daru, do something. Mr. Braun seemed perplexed by the wave of relief that seemed to pass over everyone in the store. 5 minutes to spare. That was cutting it close. But now that we have it... ではダルタイマーを外して。どうしたのまゆり。時計。何時間。 I followed Mayuri's stare to the analog broadcast on the CRT TV. And in the upper hand left of the screen, I saw... 4:59. Oh, 59? 5分。遅れてたみたい。 Oh no. Before Mayuri had finished speaking, number 14 started groaning to life. The signal showing the time on the CRT cut out, and all at once, every last CRT in the workshop began to display something that could bring about the end of the world. クリス Oh my god, of course. Oh my god, that's, yep. That's about right. I heard a familiar yet strange voice coming from the TVs. 待ってくれクリス岡部、どうして。聞いてくれクリス俺はバカだった岡部。俺は He's wearing a suit. 自分の気持ちに気づかずにいたいやきっと気づいていたが気づかないふりをしていたんだでも今になってお前がアメリカに戻ってしまう今になってようやく分かった俺はお前に会うためにこの世に生まれてきたんだ岡部。だから行くなクリスアメリカなんかに行かせはしない俺はもう一生お前を話はしない話さないで岡部。二度と私のことを話したりなんてしないで。話すもんか岡部。 Why do I feel like I'm watching a fucking soap opera right now? Steins Gate, the soap opera. No, soap, semicolon, opera. 凛太郎だ凛太郎。クリス What a great fucking track for it to pop back into. Oh my god. We couldn't help but stare at the images on the screens. What is this? これはオカリンとクリスちゃん。 This is glorious. Why is it us? わー Yes! Oh, that's going on the pile. 恥ずかしい。 This is like, お。わ
Wait, how did we end up in such a saccharine scenario in the first place? Where could this have... 絶対なくなんだこの見ているだけでこっぱずかしくなる映像はこいつのどこが世界を終わらせるかもしれない映像なのだ It certainly ended her world. 知らない。私は全然こんなの知らない。知らないわけあるかこれはお前の持っていたデータのはずではないかだから知らないものは知らないって言ってるだろうが。13号機。何なおかりん、13号機って頭の中で考えたことを映像として記録する装置って話だったよな。ああ、確かそういう。Hmm? Put two and two together. But that would mean... クリスティーナよ。違うわよ。これは私が想像したものじゃない。こんなこと考えてない。絶対違う。だったらなぜ目をそらすそれは Busted. This is the ultimate busted. まゆりちゃん、やっぱり岡部さんと牧瀬さんって付き合ってるの？ It doesn't get much more busted than this. ルカ子急に何を言い出すのだそうなのかも。まゆりまでどうしてそうなるのよ。だってほら、ダーリンのおバカちゃんが亡くなってるよ。ってことは二人とも心が通じ合ったっていうことだよね。Oh. I left it in the limousine on the way here. それに何さっきからずっとつないでるね。 It's Pavlovian. I hadn't noticed until just now, but she was right. 違うこれは条件反射でそうよ。言い合いになったからつい。でも車の中でもとってもいい雰囲気だったにゃ。リア充爆発しろI'm trying to tell them that they're wrong. I feel as though this is a fight I'm not going to win. Because... Mr. Braun's voice draws our attentions back to the CRTs and prompts a response. On the CRT screens, Kurisu and I gazed into each other's eyes. We get closer and closer, and... I moved to cover the screen, but it was a fool's errand in a store filled with them. Besides... 無駄だこれ秋葉中のアナログテレビに流れてるんだから。It's over. 二度と話さない話すものか It's so Jover. The end. その証をちょうだい。Dude, the fucking oohs and ahs makes it so much better. They are truly synchronized. Oh my god. That was fucking incredible. That's such an amazing payoff. Oh my god. I fucking love this game. Like, it gets rough at times. It does. It gets real rough, real cringe. But this, oh, it's so worth it though. It's so worth it. Oh. Now I enjoy the glorious. Yes. Next up is the only one left. Enjoyment.
Oh my god, I have to fucking breathe, dude. That took every last shred of my breath. Oh my god. I heckin' love this. I love this game, I love this world. I'm gonna say this at the end of every single one. I'm gonna just talk about how much I love all of these characters. Every single one. And I love that even though she's not in the game, Fess is still in the game. So there is that. She's like the queen of ending themes. I don't know why I'm staring at the text. I don't know what it says. I can't read it. Oh, I know what that was saying. No, I'm just rambling. That's what happens at the end of these. I just ramble because I don't know what to. There's no text on the screen to read, so we're stuck with what's in my head, and what's in my head is nothing. Enjoyment is in my head. I have enjoyment. These say something. I hope to one day be able to know what these say, because they say something. Ni. I'm pretty sure that one's Ni. It's 2. Ni. I know Ichi, Ni, and San because they're just the lines. Well, that was fun. That was such an amazing payoff, I'm not gonna lie. Fucking Kurisu's glorious soap opera fantasy. Amazing. Oh my god, there's more. I didn't expect there to be more. A few days had passed since the incident. という事件が8月11日午後17時頃に起きた。幸いなことに映像が流されたのは秋葉原のそれもアナログテレビだけだったため気づいた人間は少ないようだ。中には韓流ドラマか何かだと思った人もいたという。It really is, seriously, it was just a fucking... It was a scene straight out of some, like, super cheesy drama. 果たしてこの事件は何者の手によるもので、その狙いはどこにあったのか。本誌では引き続き事件の背後に隠された謎を追っていくつもりだ。だって。I'm assuming Moeka wrote this, and if so, I appreciate the fact that she did not snitch. へえ、その記事をモイニャンが書いたのかにゃ。頑張った。Appreciate the anonymity, Moeka. それだけじゃないんだよ、フェリスちゃん。ほら見て、関東のグラビアには。Oh my god. おお、ルカニャンだにゃ。まゆりちゃん、
やめてよ。 I 恥ずか cannot しいよ。 believe. I'm guessing blackmail. It had to be blackmail. That's like Moika's whole thing. Like in my mind, I'm like, how the hell? He says she forced him, but like how? And then I realized probably blackmail. どうして？可愛く撮れてるよ。お前たち、ここは円卓会議の場だ。井戸端会議の場ではないぞ。オカリンも見て見て。これ萌香さんのところで編集してるフリーのタウン誌だって。ルカくんも写ってるんだよ。だからまゆりちゃん、恥ずかしいってば。それからあの時のこともほら。ふむふむ、本当だにゃ。でもどうせあの事件のこと書くならこんな小さな記事じゃなく写真入りでドーンと載せちゃえばよかったのにゃ。That's what I was wondering. I was like, you'd think they would have a picture of what was on the TVs. さすがに二人のことを That's also true. Yeah. She has scruples. それに写真ないから。 Okay, maybe less scruples than I thought. あれ？でも映像のデータなら橋田至が持ってるんじゃないの？ Oh, Kurisu crushed it, lit it on fire, and then threw it out the window. それがすぐに牧瀬氏に没収されちゃったお。 I mean, I'm guessing very few people like saw it and like thought to record it, I guess, because it was only on like analog TVs. I'm telling you, she smashed it with a hammer, set it on fire, threw it out the window, ran over it with a steamroller. That thing has been atomized. It's no use. No matter how many times I tell them to lay off, they keep going back to what happened that day. I was hoping the memory would simply fade away. This new article isn't going to help matters. Damn you, Moeka. Why would you write this up? It was a stroke of luck that so few people saw me in such an embarrassing state, but it still had an audience, one that included everyone here. まあまあ、ラブシーン見られたからってそんな照れなくてもいいじゃん。I'm still thinking about Suzuha's wow! 照れているのではない。俺は怒っているのだ。第一、あれはラブシーンでもなんでもない。そこの恥ずかしい助手が恥ずかしく垂れ流した恥ずかしい妄想だと何度も言っているだろうが。死にたい。I imagine she's been saying that for a while now. Kurisu sat on the edge of the couch with her head in her hands. Well, that's what happens if you make a big fuss and get everyone involved with your personal matters. I imagine she'll feel that way for a while. だいたい世界が大変なことになるかもなどと言うから、どんな大層なものが記録されているのかと思えばあれだ。スイーツかっこ笑いにも程がある。なったじゃない、大変なことに。なっているのはお前の周りの世界だけだ。だいたいあんたが私が寝てる間に13号機を装着したのがいけないんでしょ。だからといって何という夢を見るのだ。知らないわよ。夢の言葉で責任取れるか。 It's obvious that what we saw on those screens was Kurisu's dream. And while it is true that her embarrassing dreams broadcast caused me some distress, I still don't know why Kurisu would have a dream like that. Wow, you're fucking dense then, my dude. Jesus Christ. She insists that she doesn't know either, and I'm not about to pry. But by the same token, we also don't know why number 12 released us. Were our feelings really intertwined? Or did it just run out of power? I won't care to check for a while. はっ、天才科学者なら自分が見る夢くらい制御したらどうだ。できるか。というか、なぜお前はここにいる？アメリカに帰るんじゃなかったのか？恥
恥ずかしくて外歩けない。うっ自意識過剰め。さい。いつ帰ろうと私の勝手だ。ああ、また始まった。結局仲良かったのはあの間だけだったね。困った二人だにゃ。犬を食わない。まゆりちゃん、止めた方がいいかな。そうだ、マユシーにいい考えがあるのです。Oh no! いい考え？どんな考えだお？まったくお前というやつは、ああ言えばこういう責任を感じているなら少しはおとなしくしたらどうだ。おあいにくさま、あんたに対して感じる責任はこれっぽっちもありません。なんだと？何をGod damn it! Mayuri! What? Was that just... 今電子音のようなものが聞こえなかったか？ Oh no. 聞こえたかも。That sounded oddly familiar. And my wrist feels strange. まさか。We looked toward the origin of the beep at the same time. There clung future gadget number 12. Also known as Darling You Idiot. ね、こうすればまた喧嘩もしなくなって二人は仲良くなるよね。まあ、まゆり、お前。まゆり、あんた。I mean, she's technically not wrong. なんてことをしてくれたのだ。あ、ダメだよ。そんな興奮しちゃう。And just like that, Kurisu and I found ourselves stuck together once more. Oh my god. Oh, Mayuri. Oh, that was incredible. I'm so happy. New ringtone. See, the ringtones, like I assume I can figure what the new background is gonna be, the new wallpaper. It's just gonna be Kurisu's face, I assume. But the ringtones, I'm excited. Those are like super new. Alright, I'm gonna call it a day. Next one might be the last one, because I think that should be the last route, so that'll be that. And then as for what I'm gonna play after that, I don't know. I made a poll and it was a tie, so I guess I'm flipping a fucking coin or something. I don't know. In any case, I'm gonna call it a day. Bye. It was a poll. I put it on my YouTube thing. I think I might have fucked it up, but it was for what game I want to play after I finish this, and it's either gonna be it's like 3 games. They're kind of obscure, but I mean, not really that obscure. But they were just like the 3 that I was deciding between. I was like, you know what? I'll just make a poll, and then I put up a poll, and two of the options ended in a tie. So I guess I'm just gonna flip a coin or something. It's not 50-50 anymore? Oh, I thought it... Okay. Fair enough. Did I miss it? I might have missed it. I don't know. Anyways, I'm gonna call it a day. I'm very hungry. I always forget to eat before I do these, so... I get hungry, but then I get into it, and I forget I'm hungry, and then by the end, I remember I'm hungry. So... I'm gonna go eat food. Bye. Thanks for watching. Thanks for chatting. All that nonsense. I freaking love this game. Bye.